Buenos días a todos. Me presento, soy Manuel Escudero, embajador de España ante la OCDE y también presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE, que es uno de los organizadores, junto a la Unión Africana y bajo los auspicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, de este foro internacional económico sobre África. De hecho, el número 19, los 18 anteriores se han celebrado siempre en París, en la OCDE, y es la primera vez que salimos fuera y, por supuesto, ha tenido que venir a Madrid. Antes de que iniciemos la primera parte de este foro, que va a ser las intervenciones centrales de una serie de destacadas personalidades, como el secretario de Estado, Fernando Valenzuela, que nos acompaña, quería que los anfitriones de esta casa, tanto el presidente de Casa África como el director de Casa Árabe, se dirigieran a ustedes brevemente. Por lo tanto, Pedro Martínez Avial, director de Casa Árabe. Muchas gracias, embajador. Buenos días y muy bienvenidos todos a Madrid, especialmente los que han venido de lejos para estar hoy aquí, ¿no? Es un gran honor para Casa Árabe, que actúa en esta ocasión de la mano de su casa hermana, Casa África, representada aquí por su director general, Jorge Segura, acoger el 19 Foro Económico Internacional sobre África, que, como acaba de decir el embajador, es la primera vez que se realiza fuera de París. Por la importancia creciente del continente africano, es cada vez más frecuente que Casa Árabe acoja seminarios y conferencias dedicados al continente africano y cada vez más frecuente nuestra colaboración con Casa África, de la que nos enorgullecemos enormemente. Mucho se ha hablado de África como continente de desafíos y oportunidades. Lo cierto es que con su población creciente y joven, sus recursos naturales y su creciente peso político, resulta imposible pensar en el futuro sin pensar en África como un protagonista principal. Y esto, que es verdad a nivel global, lo es mucho más para los europeos. La misión de Casa Árabe y Casa África es precisamente contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a que esos desafíos se transformen efectivamente en oportunidades. Quiero finalmente desearles un enorme éxito en su trabajo de hoy, desearles una agradable estancia en Madrid, donde ojalá puedan disponer también de algún tiempo para disfrutar de nuestra ciudad. Como saben, con más de 80 millones de turistas el año pasado, España es el segundo destino turístico mundial y Madrid una ciudad particularmente agradable y acogedora que se honra hoy en contar con su presencia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y les deseo un muy feliz día. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Tiene la palabra José Segura, presidente de Casa África. Muchas gracias, embajador Escudero, señor secretario de Estado, señoras y señores, señores ministros, representantes de distintos países de nuestro continente vecino y hermano, el continente africano, doña María Teresa Fernández de la Vega, desde luego, entrañable institución humana para todos nosotros, a todos, un abrazo en nombre de todas aquellas personas que tenemos el privilegio de trabajar en Casa África. Como primera medida, me gustaría poner de manifiesto el reconocimiento que desde Casa África, a la que represento obviamente en este acto, el agradecimiento a don Mario Pesini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, que allá desde el mes de junio de este año, que también, como ha expresado el comisario, es una clase media en crecimiento y muy dinámica. De hecho, solamente en el 2018 el número de personas con un nivel de renta media en África aumentó en 16 millones. Y
también dar un dato que es significativo. En ese mismo año 2018 se registraron más de 50 millones de nuevas líneas de telefonía móvil. En 2019 ha entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio Continental Africano. Es el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, destinado a servir a 54 países firmantes. Poco a poco irán ratificando y abrirán de esa manera un mercado de nivel y de amplitud continental que debe de, naturalmente, favorecer el desarrollo y la inversión nacional y extranjera. España continuará también apoyando los esfuerzos de integración. Creemos que si la integración es buena para nosotros en Europa, lo es también para los africanos en su continente, y en ese sentido queremos ser socios estratégicos con las entidades regionales, como la Unión Africana, y también subregionales, como CDAO. En la actualidad hay ya 600 empresas españolas que operan en África subsahariana y 1.500 con actividad comercial en la región. Si bien es cierto que nuestros flujos comerciales y de inversión se centralizan fundamentalmente en el norte de África, es también cierto que progresivamente nuestras empresas y nuestros empresarios van entrando en contacto con el África al sur del Sahara. Prácticamente todos los sectores importantes están presentes en ese sentido: infraestructuras, energía, abastecimiento y depuración de aguas, sector agroalimentario y pesquero, y también el turismo. Son evidentes las oportunidades que están surgiendo para nuestras empresas, y es claro que ellas deben de contribuir y a la vez pueden ser beneficiarias de la mejora de las condiciones de vida de los africanos. Es importantísimo, naturalmente, para el desarrollo de África el fortalecimiento institucional, la seguridad en general, la seguridad jurídica en concreto, la transparencia, unas instituciones fuertes y eficaces. Para eso, evidentemente, como muy bien señalaba el secretario general de la OCDE, es necesario que los ingresos fiscales aumenten. Con un 17,2% de ingresos fiscales sobre el PIB no se puede acometer de verdad un reforzamiento institucional importante. Por otro lado, es cierto que África se enfrenta, como nos enfrentamos todos, a retos globales que pueden tener una particular incidencia en el continente. Estoy pensando, por ejemplo, en la crisis climática. En los próximos días vamos a celebrar en Madrid, bajo presidencia chilena y organizado por Naciones Unidas, la conferencia de las partes para el convenio del cambio climático. Van a ser unos días intensos de trabajo para afrontar un reto y una situación que desafía el funcionamiento de nuestro mundo y la subsistencia de muchas regiones. Evidentemente, para África es también un desafío importante y también debemos de cooperar en ese campo. La temática del foro se ha enfocado fundamentalmente hacia las capacidades productivas del sector privado africano y las prioridades de inversión. Y por ello es tan importante sacar el máximo partido a encuentros como el que auspiciamos hoy, dado que plantea una oportunidad única de poner en común a los principales actores implicados, abriendo la posibilidad de cooperar a nivel bilateral y regional con terceros. Quiero, antes de terminar, agradecer a la OCDE y a la Unión Africana su disponibilidad para implicar directamente a España en esta labor. Y, naturalmente, quiero agradecer a Casa África, a Casa Árabe y al Centro de Desarrollo de la OCDE el que hayan puesto en pie esta reunión del foro y que lo hayan hecho en esta ciudad de Madrid. Espero que los trabajos sean fructíferos, el reto y la importancia lo merecen, y estamos seguros que de las discusiones de hoy en Madrid saldrán ideas operativas importantes para el futuro. Les deseo fructíferos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer tanto al director para África, Raimundo Robledo,
como a la directora de Asuntos Económicos Internacionales, Cristina Serrano. Los dos en el Ministerio de Asuntos Exteriores han sido fundamentales para el éxito de esta jornada. En este momento pasamos sin solución de continuidad a la segunda mesa y Luis Padilla, que ha sido el coordinador y organizador de todo este evento, va a hacer los honores. Tendremos ahora la posibilidad de ver cómo preside la siguiente mesa una gran amiga, una gran personalidad española, como es María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado. Bueno, muy buenos días a todos. Disculpen un poco el retraso. Sin más dilación, vamos a pasar a la primera sesión. Minister Okubai, Minister Arkebe, Minister Arkebe, do you want to join us? Madame Yadesimi, please. Ambassador Park, Félix Fernández Shaw. Quería aprovechar en lo que toman sitio los panelistas y nuestra moderadora, que la voy, por supuesto, a presentar ahora mismo. Agradecer especialmente también la presencia de la Unión Europea, que es un socio fundamental para los trabajos que realizamos desde el Centro de Desarrollo, básicamente en nuestro informe, que es base de las discusiones que tenemos en estas sesiones, especialmente en la primera sesión que vamos a discutir sobre cómo apoyar a las empresas locales, qué políticas públicas se ponen en marcha desde los distintos gobiernos. Tenemos representación de Etiopía, Nigeria, también Corea. Hemos querido unir a otros actores internacionales en este marco. Sin más, me gustaría aprovechar un minuto, porque vamos un poco retrasados, para que la moderadora sepa que dispone también de 10-15 minutos más, para no cargar todo en la primera sesión este retraso. María Teresa Fernández de la Vega es conocida por todos, es presidenta del Consejo de Estado y fundadora y presidenta de la Fundación Mujeres por África. Ha sido miembro del Consejo General de Poder Judicial del Parlamento y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, y por supuesto todos la conocemos más por su función como vicepresidenta del Gobierno y también con una importante coordinación en el área exterior, especialmente con África. En estos últimos años ha sido también una colaboradora permanente de cualquier iniciativa que teníamos que realizar e impulsar con el continente y especialmente con las mujeres. Sin más, yo le doy la palabra a nuestra moderadora, agradeciéndole que esté aquí y que pueda brevemente presentar a sus panelistas y empezar la sesión. Muchas gracias. Sí, podemos hablar, ¿no? Sin micrófono, no hace falta. Se oye, ¿no? Se oye. Bueno, pues buenos días a todos y quiero señalar primero que estoy muy feliz de participar en este 19º Foro Económico Internacional sobre África, y lo estoy por varias razones, pero sobre todo lo estoy porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo de África, todo lo que tiene que ver con el continente africano, tiene para mí una gran satisfacción. Desde hace mucho tiempo he dedicado buena parte de mi actividad política y personal a África y lo voy a seguir siendo, porque creo que es absolutamente trascendental que al continente africano, un continente extraordinariamente importante en nuestra historia y que está llamado además a tener una posición geoestratégica muy importante en el conjunto de la comunidad internacional y de manera particular para quienes somos la puerta de entrada de África, que es España, para Europa, y que somos además también la puerta de entrada en Europa de África. Para nosotros, África es, para mí, una de las prioridades fundamentales de mi vida, entre otras cosas porque es un continente al que quiero, porque quiero a África y quiero a los africanos y los valoro en toda la dimensión. Y por tanto, me hace muy feliz estar aquí y doy las gracias a los organizadores por invitarme a moderar este interesantísimo panel. Un panel en el que vamos a analizar cuáles son las razones por las que el importante crecimiento, ya se ha dicho aquí, que registra África, el Producto Interior Bruto del continente creció un 4,6% anual desde el año 2000, es la segunda tasa de crecimiento más rápida del mundo. Como ese crecimiento no se traduce en desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué no se convierte ese crecimiento en más bienestar?
para la población, para la ciudadanía africana. Y vamos también a debatir en ese contexto qué se puede hacer desde el espacio de las empresas, pero sobre todo desde el espacio, a mi juicio, de lo público, desde el espacio público, en donde se gestionan los intereses de todo el mundo y de la ciudadanía, qué podemos hacer para reconducir esta situación y cómo pueden hacerle frente también para reconducir y mejorar esta situación el tejido empresarial, el tejido económico, las empresas. Y para ello vamos a contar aquí con las aportaciones de 4 personas que me acompañan en este panel, que son unas personas muy importantes porque tienen una enorme experiencia acumulada a lo largo de sus distintas trayectorias y en estos momentos además ocupan unos puestos de una enorme responsabilidad en los distintos ámbitos a los que representan. Tengo aquí a mi derecha al ministro de Etiopía, el señor Okubey. Etiopía es uno de los países, como ustedes saben, de mayor crecimiento en África a lo largo de los últimos años y yo creo que en hecho ha tenido mucho que ver las políticas que se están desarrollando. Él es una persona que ha desarrollado una actividad muy importante, es una persona que es asesora del primer ministro, ha sido alcalde de Addis Abeba y además actualmente es presidente del Consejo de Administración de varias organizaciones públicas, líderes y de consejos asesores internacionales. Es decir, una persona, pueden ver ustedes su currículum porque podríamos hablar toda la mañana de él, porque tiene un currículum muy extenso y, por tanto, estamos muy contentas de tenerle aquí con nosotros. Tenemos también, a continuación, a la señora Amy Yadeshimi, que es directora ejecutiva de la base logística de Oxford, es doctora en medicina, trabajó en Goldman Sachs y asistió también a la Stanford Graduate School of Business antes de convertirse en la CEO de Lagos, de esta base logística que fue fundada por su padre, Oladipo Yadeshimi, en el año 2000. Yo la doy la bienvenida, es una persona que tiene y desarrolla también una extraordinaria actividad, supervisa el crecimiento de la instalación de logística e ingeniería más grande de África Occidental, que opera en una zona de libre comercio, la DOL, y que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ampliando así el servicio a sectores fuera de la industria petrolera y creando decenas de miles de empleos. Fue nombrada además joven líder global por el Foro Económico Mundial. Bienvenida. Estamos muy contentas de tenerla aquí. Como verán, no somos mayoría las mujeres en este panel. Esperamos que en los futuros lo seamos, porque somos ya mayoría las mujeres que estamos en el mundo, somos mayoría las mujeres, y yo creo que además yo quiero desde aquí también hacer un llamamiento y un reconocimiento a las mujeres africanas, porque las mujeres africanas son y me van a permitir que lo diga porque soy presidenta de una fundación que se llama Fundación Mujeres por África, porque creo que el desarrollo de África pasa de forma particular en todo el mundo, pero de forma particular en África por sus mujeres. Así que estoy muy contenta de compartir esta mesa también con nuestra invitada. Tenemos también al embajador de la República de Corea. Embajador, bienvenido, de la República de Corea en la República de Sudáfrica, o sea que por tanto es un africanista, conoce también muy bien África, tiene una carrera en la diplomacia extraordinariamente importante, ha desarrollado su actividad, ha sido embajador en otros países como en Uganda, también ocupó el cargo de director de planificación de políticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y trabajó en la oficina presidencial. Tiene una licenciatura por la Universidad de Yonsei y Corea y es un máster de la Universidad de Berkeley. Así que bienvenido, embajador, y muchas gracias por aceptar la invitación y participar en este panel. Y tenemos una cuarta persona que nos acompaña, que es mi querido amigo y compañero Félix Fernández Shaw, director de Cooperación Internacional y Desarrollo. Es un importante diplomático de este país con el que he tenido
el privilegio de trabajar y compartir muchas responsabilidades durante mucho tiempo. Está en la Comisión Europea desde el año 2018, es director de cooperación y ocupó desde luego muchos cargos antes, tanto en la Unión Europea como en el Gobierno de España. Fue experto en el gabinete de Federica Mogherini desde noviembre del 2014 hasta su nombramiento como director, y en este puesto trabajó en todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y el cambio climático. Bueno, entonces, bienvenidos todos, bienvenidos los cuatro. Creo que va a ser un debate muy interesante y muy divertido, y enseguida empezaremos con sus intervenciones, pero permítanme antes hacer una muy breve reflexión al respecto. Yo creo que existe un consenso generalizado sobre esta paradoja que decíamos que vive África. Todos sabemos que África crece, que crece y mucho, pero que con ello no está generando desarrollo, no en la misma proporción en la que está creciendo. Y prueba de ello es que el número de personas que viven con no más de, no llega a $2, con 1,90 dólares, al día de hoy creció en 31 millones entre 1999 y el 2015. Una cifra inaceptable. Sabemos también que la demanda interna es la que más impulsa el crecimiento, ya que representó un 69% del mismo. Sin embargo, el porcentaje de personas que tienen un empleo vulnerable sigue siendo muy alto, un 68,2% en 2018, solo 3 puntos menos que el 71% que se registraba en el año 2000. Por tanto, hemos avanzado, pero hemos avanzado muy despacio, muy poco. El consumo interno crece en África y lo hace cada vez más de productos elaborados, cuidado, pero el continente sigue viviendo sobre todo de los productos agrícolas básicos y de la minería. Los bienes no procesados representan aún casi el 50% de las exportaciones africanas. Una proporción enorme si se considera que para Asia ese porcentaje es solo del 10,1% y para América Latina y el Caribe el 27,6%. Por lo tanto, son unas diferencias que tenemos que acortar. Existe, por tanto, un claro desajuste en las economías africanas. Son economías prometedoras de países ricos, pero no llegan a despegar. Parece claro que la riqueza se está concentrando en unas pocas manos, cosa que, por otra parte, no solo ocurre, desgraciadamente, en África. La desigualdad económica está creciendo de manera alarmante en todo el mundo. Es más, yo creo que en los últimos tiempos, tras la crisis del año 2007 y 2008, hemos visto los mayores niveles de desigualdad que se han conocido en el mundo, que todavía no hemos sido capaces de eliminar. Pero no cabe duda de que en África esta situación resulta especialmente sangrante, sobre todo por sus consecuencias. Porque, fíjense ustedes, tras 12 años de descenso generalizado de la inseguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria ha vuelto a aumentar. Ha vuelto a aumentar desde el año 2015 y hoy aflige ya a 257 millones de personas en el continente. Una cifra verdaderamente inasumible. Y la pregunta es, ¿dónde va a parar la riqueza? ¿Dónde va la riqueza? ¿Por qué la riqueza, esta riqueza que hay en África, no se traduce en más educación, no se traduce en más formación para los trabajadores? No hay más empleo. ¿Por qué el 91% de la mano de obra no agrícola sigue confinada en el sector informal? El 91%. Eso es lo que creo que tenemos que abordar aquí. La iniciativa privada, las empresas, tienen, por supuesto, mucho que decir, tienen, por supuesto, mucho que hacer en todo esto. Pero para quienes estamos convencidos de que los Estados, lo público, el espacio de lo público, somos los que tenemos una enorme responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas que pongan la economía al servicio de la ciudadanía, al servicio de los hombres y de las mujeres, y no al revés, la acción de los gobiernos y de las instituciones regionales
es, por tanto, fundamental, fundamental y necesaria. Es verdad que la integración regional ya existe en el continente y, en especial, la creación de la zona continental africana de libre comercio van a jugar un importante papel en esta necesaria transformación. Entre todos, públicos y privados, tenemos que conseguir que ese continente rico, que ese continente trabajador, que ese continente joven, que en 2050 tendrá 2.000 millones de habitantes, levante el vuelo definitivamente, pero de manera justa, de manera equilibrada, de manera sostenible, no dejando a nadie atrás y generando cohesión social. Y esto no solo va a ser bueno para los africanos, fíjense lo que les digo, esto es necesario para todos. Yo siempre digo aquí en mi país que si a África le va bien, a España nos irá bien. Y que si a África le va bien, a Europa nos irá bien. Y tengo que decir que eso es lo que tenemos que todos entender. Y tengo que decir que esa necesidad de que el crecimiento se reparta es algo que en estos momentos es preciso que se haga en todo el mundo, que no se hace en todo el mundo, más bien al contrario. Pero esa debe ser, en estos momentos, la gran esperanza africana, la gran aportación que África puede hacer a su población y al mundo globalizado. Y a partir de aquí voy a dar la palabra, empezando por el ministro de Etiopía, como ya he dicho que ya le he presentado brevemente porque su currículum es muy grande, y yo le preguntaría al ministro, ¿cuál es el papel de estas zonas que hemos hablado de libre comercio en la transformación industrial de Etiopía y en el fomento de la competencia de las empresas locales, que puede ser un elemento muy importante para el resto de los países africanos? Tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. I appreciate the initial premises you put, and I share these perspectives. First, I have to emphasize the role of women. And the Ethiopian government, our Prime Minister, Dr. Abiy, took measure last year that 50% of the ministers or the cabinet should be female, and we have 50% women ministers currently. The Supreme Judge is female, the President is female, and also the Speaker of House of Federation is female. So these are important measures in the right direction, and perhaps even better than some European countries. So something good is happening in Africa. I will basically share some perspectives about Ethiopia. Africa has been moving, as Commissioner Victor indicated, and also our good friend Mario emphasized. 4.6% GDP growth annually is quite important. Here the problem has been the growth didn't happen in all countries, in the 54 countries equally. It has been uneven. And also not much economic diversification. So when the boom and bust of commodities occurred in 2014, then many countries had problems sustaining the growth. And for economic transformation to happen, a longer episode of growth is important. Africa has to grow like Asia, 8%, 9%, not for 10 years, not 15 years, but for about 30 to 40 years. This is how countries were able to grow. I'm here to present some of the progress in Ethiopia. In the last 15 years, Ethiopia's GDP has been growing by 10.5% every single year. 10.5. This is twice the average in Africa.
And growth should not only be seen by GDP growth, it should also be seen whether it's shared growth, whether there is equitable growth. And I would not go into details of MDG goals, etc. I will mainly refer one. Un minuto, ministro. ¿Tiene usted 5 minutos? Yo voy a hacer de mala ahora. Can you repeat? Voy a hacer de mala. Tiene usted 5 minutos. Ya ha consumido 1 y medio. Se lo digo para que administre. Yeah, I know. I will be using my 5 minutes the way I want. The agenda has been set. Por supuesto, Yeah. como usted quiera, pero cuando pasen le quitaré la palabra. Thank you, Maria. Se lo advierto. With respectively, we came from Africa to share our perspectives. 8 hours, 9 hours. And you are not going to limit what I want to speak. So I respect your chairmanship, but allow me to share. The agenda is about Africa. We want Africans to speak about Africa. The challenges we face, the progress we make, so that Europe can play an important role in this relationship. I would like to express especially OECD's Development Center playing a very dynamic role, not just commenting, but doing constructive researches. So you have taken 10 minutes to talk about Africa. We are Africans. My sister here, myself, minister from Mali, from Egypt, and I think respectively, I'll be sharing my perspective. So, growth rate, this Ethiopia has been one of the bright spots. I'm mentioning this because this continent is not a hopeless continent. This continent has bright spots, and Ethiopia shows the inspiration of this continent. The growth has been shared. An important indicator of this growth is, for me, average life expectancy. Between 1991 and 2016, the average life expectancy in Ethiopia increased from 44 years to 66 years, 22 years increment in average life expectancy, which is a result of primary education, health, food security, agriculture. Now the country faces a major issue. For us, the challenge is not how we continue 5% GDP growth. That's not the case. Ethiopia's challenge is how do we ensure that the double-digit growth, 10.5, can be sustained for the next 20 years to 30 years. And here, one way forward is industrialization. We must develop manufacturing sector. We must develop export sector. We must attract massive FDI. Between 2012 and 2017, FDI inflow to Ethiopia increased by 4-fold. And we are still working, improving the environment to attract more productive investment. The central theme of this event is productive investment. And for this, we are expanding industrial parks. And as the minister was indicating, climate change is becoming central in the concept of our industrial parks. We have taken the best lessons from many African countries to ensure that every park we develop is sustainable, green industrial park that uses zero liquid discharge. Mario emphasized the importance of industrial ecosystem. That is critical, and this is the approach Ethiopia is trying to follow. Here I would like to indicate Africa should focus on economic transformation, developing the export sector, transformation of agriculture,
embracing and addressing climate change. And I should emphasize, Europe has a responsibility. African farmers cannot compete when European farmers are subsidized. African farmers are victims of climate change. Africa contributes only 4% of the greenhouse emission, only 4%. But it's the most affected sector, and hundreds of millions of farmers are affected by the climate change caused by advanced countries and some newly developing countries. Africa should work on climate change, but Europe and the US must help Africa in order to support this initiative. Trade, productive investment from Europe should be encouraged. And there has been some positive initiatives, but we have to learn that Europe has options. Either it has to stop migrants coming from Africa, or it has a second alternative to encourage its private sector to invest in Africa, to promote trade, to create more jobs in Africa so that immigrants cannot come to this part of this continent. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por su intervención y por ajustarse casi a los tiempos. Voy a dar ahora la palabra a la señora Yaishidemi, que es una mujer que también tiene un currículum extraordinario y a la que también le doy la bienvenida. Y la pregunta que yo le haría, señora Yaishidemi, si con la firma de la Zona Continental Africana de Libre Comercio por parte de Nigeria, ¿cómo pueden las empresas nigerianas aprovechar ya las zonas existentes para aprovechar mejor el mercado más amplio y qué tipo de modelos de negocio, según su extraordinaria experiencia y su éxito, se deben seguir, en su opinión, ¿no? Que puede ser un modelo a exportar, no solo a extender dentro de su país, sino también a exportar. ¿Cuáles serían, en estos momentos, a su juicio, cómo se podría aprovechar toda esta experiencia tan positiva que usted está gestionando? Good morning, everybody. So I'm Dr. Amy Jadasimi, the Managing Director of Sustainable Industrial Free Zone in Lagos, Nigeria. We have pioneered the area of sustainable industrial development. And an important aspect of what LADOL has achieved is to demonstrate the importance, rather I would say the necessity, of the involvement of the indigenous private sector in industrialization of Africa. And across the continent, I share the senior advisor's comments that he made about the importance of recognizing differences in countries within Africa. And Nigeria is a very unique case where areas in the country are best developed by government and areas in the country are best developed by private sector. And Lagos, where we operate, is best developed by private sector. So the story of LADOL is that we started with a disused swamp. Over the last almost 2 decades, we've developed it into the largest integrated logistics base in West Africa. The largest fabrication and integration yard in West Africa is there as well. And because we are private sector, we focused on the largest industry initially, which was the oil and gas sector. So the first point I'd like to make is when you look at the way multilateral institutions and DFIs invest in Africa, they tend to stay away from the commodity industries. And that's a huge mistake. How can you develop an economy if you don't invest in the largest industry in that economy? So what we did when we developed LADOL is
primarily serviced the oil and gas sector for the first half of our life. And now with the profits we've gotten from servicing that industry, we are now developing the rest of our special economic zone to service the non-oil and gas sector. And in doing so, over the next 5 to 10 years, we're going to create a circular economy focusing on industries ranging from hospitals to development of new energy solutions and new transportation solutions. And most important to us, we're able to build infrastructure that can support SMEs and that can support engineering, development, and manufacturing taking place in Africa, which is another important aspect of what we've done. Now, we have also, in the course of working in the petroleum sector, halved the costs involved in logistics and some other activities in the oil and gas sector, and we were able to do that by increasing local content. So that's another important aspect that we have to recognize, and this is where the African Continental Free Trade Agreement comes into play. Local content, in other words, doing things in African countries and allowing Africans to do them, lowers your costs. Lowers your costs in terms of personnel, infrastructure, both your OPEX and your CAPEX decrease. And that is something which a lot of companies, particularly multinational companies, refuse to recognize. And so they continue to use Africa primarily as a raw commodity export continent, rather than focusing on developing in the country, even when the data shows that that would actually yield higher profits in the medium to long term. So in joining the Continental Free Trade Agreement, it is very important that Nigeria and all the other African countries continue to focus on local content, local industrialization. And the majority of that local content, local job creation, local innovation, local manufacturing will be done by the private sector. So then that brings us to where Europe can play a role. It's very important that European companies see Africa as a place to do business. And the reason my company, Ladol, embraced the Sustainable Development Goals from the UN is because they present us with an ideal template to grow new economy business models. A lot of the things we do in Ladol are innovative, but that innovation is based off of recognizing the SDGs as being a good template for our business model when we're venturing into areas and we're doing things that have never been done before. And we look at the SDGs across the spectrum. So female equality, which is 5, is as important as 8, which is job creation, and 9, which is infrastructure development. And so our plea, I guess, to the European community is to find ways to invest in indigenous companies by focusing on companies, organizations, regions that are developing sustainably. Because there is a plethora of studies that have been done, and I was involved in one of them by the Business and Sustainable Development Commission, that show that the most profitable businesses will be those that are sustainable. And there's something I mentioned earlier. I said they'll be most profitable in the medium to long term. So these are not businesses that are going to give you a return in 3 months or 6 months or 12 months. These are not businesses that will be able to give you 100% security on your investment. You are investing in a market case, but that market case is based on very strong evidence and data that you have a business model that is most likely to be successful. And you are also investing in businesses that are in the largest growing markets in the world. If we recognize that most of the young people in the world are going to be in Africa, then you also have to recognize that your investment has to be in Africa. And the definitions of bankability that are applied to African countries and companies at the moment are completely ludicrous. They're not fit for purpose. And because we're stuck with these definitions, most DFIs and multilaterals have never, ever invested in a private African company. I won't name and shame, but I can tell you some of the names that we see, boasting about how much money they're putting into Africa have never actually put money in the hands of an African. They put money in the hands of multinational organizations, in the hands of governments,
sometimes in the hands of African banks, but they don't put money in the hands of African entrepreneurs and business owners. Even companies as large as ours, and just under 500 million has been invested into our free zone so far. Now, a country like Nigeria has an advantage that other countries don't. We do have a lot of capital, and as the moderator pointed out, one of the things we have to do is make sure that that local capital, that local money we have, is properly invested. And part of making sure that happens is lobbying the government to stay in their lane, as I like to think of it. So in Nigeria, a lot of the lobbying we do with the government is to say that the government should allow the private sector to grow and focus on regulation. And that's happening under the current administration we have in Nigeria to a very large extent. They're pulling the government out of the debt market and out of the equity market and allowing the private sector to thrive. The World Bank estimates about 80% of the jobs we need to create in Africa will be created by SMEs, so the private sector. So that decision of the government to focus on their regulatory functions while encouraging the private sector to grow is their push towards achieving that job creation. I was recently in Ethiopia for an interministerial conference, so I also recognize the great strides that Ethiopia has made. I've seen it firsthand, and I think that, as I said earlier, there will be parts of Nigeria that benefit from government intervention. And for us, the key thing is to make sure that in whatever region you're operating, and whether it's public sector or private sector, the development and the decisions are being made by the people on the ground. And the push that's coming from Europe is about enabling the people on the ground to make those local investments and to make local development happen. Now, I'll give you an example, a very concrete example of what I mean by that in terms of the push from Europe. So if you look at the WTO will typically go into an African country and focus on IP protection. So they will say, well, I'm not going to allow you to join us unless you have very strong laws on your books, and you should change all your laws to protect IP. Well, what I would ask the WTO and what I would ask the OECD to do is to turn that thinking on its head. What we need in Africa is more locally generated IP. If you have locally generated IP, that means you have thriving indigenous companies which are going to add to the global GDP and achieve what the WTO is trying to achieve, which is global growth through trade. So what the WTO should be saying to African countries is, we will not allow you to join unless at least 50% of your IP is locally generated. So we've got to turn this thinking on its head, and we've got to focus on things that will encourage local development, local manufacturing, and local engineering. And the last thing I would say is that the free zone model that LADOL is pushing, which is sustainable industrialization through special economic zones, is something that we're looking to replicate across Africa. And we've also partnered with European companies to do that. But those European organizations, and those European organizations are replicating our model rather than giving us a model to replicate. Thank you. Muchísimas gracias, señora Gisimi, por su intervención y por sus aportaciones. Ahora voy a dar la palabra al embajador, Johan Deik-Perk, embajador de la República de Corea. Embajador, desde el conocimiento que usted tiene de las políticas que han conducido al éxito económico en su país y desde el conocimiento que también tiene de África, ¿qué cree usted que podrían aportar a esta región? ¿Qué experiencias coreanas de desarrollo industrial pueden ser útiles a los gobiernos africanos? Thank you very much, Madam Chair, and OECD Development Center, African Union Commission, and government in Spain. Because of your meeting today, it is the first time that I'm visiting Spain in my life, so thank you very much. And I will make my point very succinct, to the point, so that I don't go over my allotted time. So I've
the conclusion first. I think what can be recommended for Africa based on our experience of development is basically 3 points. First of all, economic principles should be vigorously pursued. And there's a confusion of economic principles and political principles, but that's the key. Economics should be the forefront in Africa's sustainable growth. And second point is, too much focus, talk is directed towards financial capital or physical capital, when the most important thing in our experience is human capital and social capital. So that should be recognized. And lastly, the rule of accountability should be applied all across the board. First of all, in government bureaucracy, second, in businesses, and also even to the people. At the grassroots, accountability should be applied. And I will briefly explain 3 things. So I would like to advise that all the entities in Africa, they're doing well, trying hard, but should get out of comfort zone and should do more, because economic development, unlike political values, there's different fundamental difference between political values and economic values. Political values is entitlement. Everyone is entitled to same rights and is given, no question asked. But when it comes to economic values, it has to be earned. It's more of doing, producing, than asking for rights. So everything is difficult, and always there's a hurdle and obstacles. And all the countries that developed in Asia, of course, the European countries much earlier, and successful African countries, they all have overcome the adversity. It's constant struggle. It's a painful process. It's not easygoing like getting welfare. That's the important point. And there's a low intensity, mid-intensity, and high-intensity approach. It's up to African countries to choose what approach it wants to take to reap better outcomes, but it will take more effort. And about human and social capital, I heard from Mr. Dangote, the richest man in Africa, and also renowned Chinese businessman, Jack Ma, saying the same thing. You have to have investors want to come to you. Investors cannot come because you want it, there's a need. Investors come where it is attractive and it makes sense. So that's the most important part. And I heard from IFC president that there are actually a lot of funds, money, but not enough bankable projects in Africa. So while the partners like OECD, AU, AFDB, and all those partners, and other bilateral donors can do a lot, it's really up to African countries to make them attractive. And lastly, the rule of, and let me just cite one example, like a country flourishing with inflow investment is Vietnam. Vietnam doesn't have affirmative policies, protective policies for the labor, but because they have under reputation a very productive labor force, all the investments are coming to Vietnam. And it's flourishing in manufacturing and industrialization. So that's an important lesson to learn, not only from Korea, but from East Asian countries. And rural accountability is most important for the bureaucratic organization. They have to be held accountable to deliver the services. Otherwise, how can the market function? Market is crucial, but it's not enough. It needs capable government and also very entrepreneurial enterprises. So markets, government, and companies should form a holy trinity in an economic development. And the people themselves should be also, while they receive the benefits, also should be contributing. Generally, ordinary people, they're not only recipients of services, but also the providers of wealth. So that's how you can make the economy balanced, and that's my opinion. Thank you very much. Muchas gracias, señor embajador, por su
palabras interesantes, y le voy a dar ahora ya finalmente en esta ronda la palabra al señor Fernández Sou, que ha sido director general de Cooperación en en Europa, y que estoy segura que tiene muchas cosas que decir a la vista ya de lo que hemos oído aquí, en las responsabilidades que también se atribuyen a Europa de algunas de las cosas que están pasando. Creo que puede dar su opinión, y ya con esto casi empezamos el debate que a raíz de las cosas que hemos oído se puede tener a continuación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, María Teresa, y gracias también a Mario y a los directores de Casa Árabe y Casa África. Está muy bien esto de que le inviten a uno a venir a su casa y a su ciudad un viernes para así poder ver a la familia, ver a María Teresa, que esto siempre también está muy bien, pero también hablar un poquito de lo que la Unión Europea quiere hacer en África y de lo que África quiere que la Unión Europea haga. África es un continente, pero Áfricas hay muchas. No es lo mismo. En África no se puede hablar de una África en general a la hora de hablar de estructuras, a la hora de hablar de inversiones, pero lo que sí hay que salir es del efecto de que África es un problema, de que África es un riesgo. Yo creo que lo que quiere la Unión Europea, lo que queremos todos aquí, es empezar a convencer, y creo que el panel hoy, y sobre todo los miembros africanos del panel, dejan claro que en África hay muchas oportunidades para la inversión, hay muchos atractivos, y yo creo que eso es lo que más nos interesa en estos momentos. Porque lo que tenemos que tener claro, y esto lo ha dicho el embajador, es que hay dinero, hay capacidad de inversión. La capacidad de inversión existe y el dinero va donde se le atrae. Y esto es lo que tenemos que pensar, es en qué lugares de África, como ha explicado Amy, en qué lugares de África el dinero puede recibir un atractivo suficiente como para poder invertir. Y esto creo que es uno de los retos que tenemos hasta ahora, porque cuando firmamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 y la Agenda de Acción de Addis Abeba para la financiación del desarrollo, dijimos entonces que íbamos a ir from billions to trillions. Y los trillions existen. Simplemente no están yendo a África. No están yendo, se están quedando aquí y no están yendo allí. Y esto es lo que tenemos que mirar. ¿Por qué no van a África? Como funcionario siempre es más complicado de hablar, como funcionario público, más complicado hablar de lo que es crear el sector privado y de lo que es empujar a los inversores. Pero creo que uno de los elementos fundamentales que se ha dicho aquí de la ayuda oficial al desarrollo es servir también de sistema de incentivo y de promoción, teniendo en cuenta, como hacemos en la Unión Europea, como hacemos en nuestros estados, el hecho de que nosotros lo que perseguimos son políticas públicas. Y si la política pública es la creación de empleo, la política pública es la creación de empleo sostenible, y la política pública es de llevar los trillones a África, intentando que esos trillones también lleven políticas verdes y políticas sostenibles, respetuosas y, sobre todo, que promuevan a la mujer, que es uno de los factores de crecimiento y de estabilidad más importantes que tenemos. Creo que nosotros estamos perfectamente legitimados para utilizar la ayuda oficial al desarrollo en ese sentido. Pero lo que tenemos que tener claridad es que va a haber un retorno en política pública y en objetivos de desarrollo sostenible. En segundo lugar, la Unión Europea ha empezado a trabajar en una estrategia que llevamos ya madurando desde hace tiempo, con varios elementos. En el ámbito financiero, en el ámbito económico, de lo que se trata es de promover las inversiones disminuyendo el riesgo. Y creo que aquí los comentarios, tanto del ministro como de Amy, son importantes a la hora de saber qué estamos empujando y dónde queremos que vaya la inversión. Evidentemente, si queremos crear cadenas de valor regionales en África, lo primero que tenemos que tener son mercados regionales. No es en vano que dos de los países más poblados de África están hoy en el panel y son los que están presentando elementos más importantes de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque tienen un mercado.
tienen un mercado del que pueden tirar. Hay otros países que no tienen esa facilidad. Tienen también otros problemas que pueden ser de otra índole, política, social, etcétera, pero tienen un mercado. Y ese mercado es lo que hace que las soluciones puedan ser atractivas si están bien desarrolladas y si están bien reglamentadas. Nosotros estamos intentando poner en el mercado mecanismos para garantizar el riesgo del inversor, que permitan generar esas oportunidades y que permitan generar esas inversiones. Como dice Amy, nuestras instituciones financieras de desarrollo, las europeas, a veces están, digamos, trabajando con intermediarios en vez de trabajar con los productores finales, pero también muchas veces lo que sucede en muchos países en África es que el mercado financiero es pequeño, no promueve esas decisiones. Lo decía también el embajador, y parece que yo aquí estoy aprovechando y canibalizando las intervenciones de los demás, o yo podría decir al revés, los demás me han pisado la mía, que no es justo, me ha tocado el último y estoy aquí hablando de lo que dicen los demás. Pero lo que nos sucede también es que proyectos como los que están surgiendo en las zonas económicas, como los que están surgiendo en Nigeria, es lo que necesitan los inversores. Lo que necesitan los inversores es ver que existen esos proyectos, que esos proyectos tienen una bancarización accesible, y nosotros estamos dispuestos a empujar a los inversores. Pero los mercados financieros en África, en determinados países de África, no en todos, pero en determinados países de África no dan esa facilidad, no dan de sí para esa producción de proyectos. Nos pasa mucho también en las cadenas de valor, sobre todo en la agricultura, donde también hemos dicho en el panel, la agricultura en África es básicamente de exportación de materia prima o de subsistencia. Hay poco procesamiento, poca cadena de valor añadido, y esto requiere unos procesos que en Europa conocemos desde hace muchísimo tiempo, que es la mecanización, la puesta en común, el trabajo de los pequeños agricultores que tienen que tener acceso al mercado financiero para poder comprar semillas resistentes, en fin, todo este tipo de cosas son en las que estamos trabajando con africanos, como por ejemplo con la Fundación Tony Elumelu, pero también con el Banco Africano de Desarrollo, para poder poner en funcionamiento todo este mecanismo financiero al alcance de los pequeños productores agrícolas. Yo quisiera por último también señalar la importancia del entorno regulatorio. Sin embargo, el entorno regulatorio que creemos, como siempre lo hemos sabido en Europa, que el entorno regulatorio es fundamental para atraer las inversiones y, como ha dicho el embajador también, la inversión en el capital social y el capital intelectual de un país, es importante que en estos momentos nos demos cuenta que tenemos la situación en la que estamos. Hay unas proyecciones a largo plazo en lo que tenemos que trabajar, pero lo que tenemos que hacer es crear prosperidad, crear puestos de trabajo en África y que estos puestos de trabajo sean sostenibles. Para eso se requiere que al tiempo que vamos trabajando en los entornos regulatorios haya inversión. Desde el punto de vista de Bruselas, lo que más se escucha en África, sobre todo en determinados países de África, es menos ayuda, más comercio, más inversión, y nosotros lo que queremos no es colateralizar las inversiones, lo que queremos es ayudar a las inversiones. Y por eso Europa está preparando, junto con los Estados miembros, de cara al año que viene, también como una parte importante exterior de lo que la nueva presidenta de la Comisión Europea, que estará aquí en Madrid la semana que viene para la COP, para el gran acuerdo verde, el Green Deal, cómo vamos a hacer para que dos regiones como Europa y África, que desafortunadamente o afortunadamente no son las primeras contaminadoras de CO2 del planeta, porque no lo somos. Europa solo produce el 11% de las emisiones de CO2. ¿Cómo vamos a hacer para hacer un proceso transformativo de nuestras sociedades? Y en ese sentido, Europa tiene tanto de aprender de África como de todos los demás. ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo ya sabemos todos que no es sostenible y tenemos que transformarlo. Por eso yo quería resumir diciendo, Áfricas hay muchas, pero hay algunas en las que realmente se está produciendo una revolución económica y social en la que merece la pena invertir. Creo que hemos tenido aquí unos ejemplos importantes. Europa está preparada para salir de su zona habitual de los entornos regulatorios y promover las inversiones.
y es muy importante que esas inversiones vayan a los productores, vayan a inversiones sostenibles y a inversiones que no promuevan, sino que reduzcan el CO2, que creo que es una de las grandes contribuciones que África puede hacer a el nuevo modelo de desarrollo sostenible que estamos intentando promover en todo el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a abrir un pequeñito debate, porque me parece que es muy interesante todo lo que se ha dicho. Yo creo que se puede adelantar alguna conclusión ya, incluso que alguna la ha señalado ya Félix. Hay muchas posibilidades de inversión en África, ese es un tema que está claro. Yo creo que hay muchísimas oportunidades extraordinarias en estos momentos en las distintas Áfricas, porque se puede invertir de forma diferente en las distintas Áfricas en función de cuál es el nivel de esas Áfricas, y eso lo digo yo también por experiencia propia, y por tanto hay una diversificación de posibilidades para todas las empresas de hacer inversiones de mayor a menor y de menor a mayor en África, uno. Dos, yo creo que es muy importante para África y para Europa que estrechemos esa relación comercial y, por tanto, que haya inversiones europeas, pero sobre todo inversiones españolas, porque yo aquí hago un llamamiento a las empresas de este país, porque creo que hay una capacidad enorme de buen entendimiento, además, entre España y África, y, por tanto, creo que eso es muy importante. Las empresas españolas no hemos estado mucho en África, hemos estado menos que han estado otras europeas por las relaciones que han tenido, y creo que para las empresas españolas es muy positivo saber que hay una África maravillosa, que hay una África con muchísimas posibilidades de inversión y que hay una África, además, que crece y que, además, yo creo que es muy innovadora. Es impresionante, de verdad, se lo aseguro, ir a África y ver cada vez que vas cómo las cosas están cambiando, cómo se está movilizando la sociedad civil. Entonces, dicho esto, yo quiero dar la palabra de nuevo, si quieren decir alguna cosa más, sobre todo los representantes de África, Yasmín y el ministro, en relación con las cosas que ha dicho el embajador de Corea y nuestro representante de la Unión Europea, que les han pasado alguna bola a África en relación con lo que ellos han dicho, para que a partir de ahí hablamos un pequeñito coloquio por si alguien del público quiere intervenir y lleguemos a unas previas conclusiones que yo creo que van un poco en la línea que hemos señalado, de la necesidad de trabajar con África y hacer que, además, bueno, pues esto que ya lo ha dicho Félix, que las exportaciones en los temas son de materias primas. Pues es que no puede ser, es que tienen que ser de productos manufacturados, y ahí hay que hacer un trabajo de elaboración, porque lo que no se puede hacer es ir a África a llevarse las materias primas. Las materias primas se tienen que quedar para seguir produciendo y para seguir favoreciendo el crecimiento de África, y no tienen que venirse a Europa. A Europa tienen que venir otras cosas, pero no precisamente eso. Entonces, ministro. Thank you, Maria Teresa. I fully agree with our colleague ambassador from South Korea. He indicated that the prime issue is not finance capital, as South Korean experience shows. Human capital is quite important. If there is no investment in human capital, firms cannot come and invest in the specific country, because they will have to use local skills. And here, one key intervention, for instance, that has been experimented in Ethiopia is to expand and develop universities and technical colleges. And here, also institutions in European Union and Spain can contribute. Second aspect is private investment. In order to succeed, they need to have a developed infrastructure. Without energy, a manufacturing facility is not going to be opened. It needs also modern connectivity. And in this respect, this is an important area where the public sector and the private sector, as well as European Union, can play important role. In Ethiopia, a consortium by European banks have been able to finance one of the new railway lines. Actually, the new railway line has been electric-powered, sustainable railway. The other aspect is in terms of trade. I believe there is huge homework also for Europe.
Europe should take more a favorable and a more positive approach to attracting more trade, more exports from Africa continent. A practical example that is linked with the industrial ecosystem, which Mario emphasized, is in 2015, in Ethiopia, we built a green or eco-industrial park at Hawassa. This park was developed in collaboration with PVH, a US among the top 3 retailers, such as Vanity Fair, PVH. This is the one that owns brands like Calvin Klein. And the arrangement was they convinced many of their supply chain in Asia to come to Ethiopia. The park was ready, and they started production within a few months. Spain does have one of the leading brands or retailers, Zara, which is 26 billion turnover. The other retailers are coming, like H&M. Zara has not started sourcing from the continent, at least from Ethiopia. But Zara could develop strategic perspective and see that the issue of sustainability, logistics efficiency could be developed. And this is an area we have been trying to work also to closely discuss with Zara. And I believe there are important Spanish companies who can explore and see the market. Now, some parts of the continent may look remote to Spain. Spain is close to Morocco, 10 kilometers away between these two countries. And traditionally, many of Spanish companies might have been linked to Latin America. But there is also opportunity on the other part. Ethiopia is one good destination, especially now. There is a direct flight between Addis Ababa and Madrid, which is going to be daily flight as well. And by the way, Ethiopian Airlines is, for instance, a major carrier, transporter of Zara's goods from Asia and Mexico. So we need to think harder, especially making this call to Spanish authorities, to Spanish companies, that it's absolutely important to explore seriously investing in Africa, and we shouldn't wait or expect windfalls or that we can reap profit next year. We have to have a strategic approach, long-term investment, and the government of Spain and European Union should also support this initiative. One of the positive initiatives taken by advanced economies, G20 countries, is where many European countries are part of this process, is the Compact with Africa, which was agreed in Berlin last year. And this will be a very important way to focus on the continent, contribute to the initiatives being pioneered in the continent. Thank you. Muchísimas gracias, Ministro. Thank you. I agree with a lot of the comments. Usually on a panel, I have to make these comments myself, so my job is a lot easier today. What I'd like to focus on is something we haven't talked about, so the aspect of regulation. And it's very easy to point at African countries and governments and say, well, you need to do this, you need to do that. But there is not nearly enough emphasis on European governments enforcing their own regulations. A lot of the government's officials and the bankers in African countries listen more to multinationals and foreign governments than they do to their own people. And we know that multinationals instigate certain practices which undermine our economies. As the senior minister mentioned, we also have the problem of European subsidies. So what I would say is there needs to be more focus on making sure that your governments are regulating what your companies are doing in African countries and making sure that there is naming and shaming. If we don't want, for example, the Brazilian rainforest to be burnt down, why was there not a single mention of the European and American companies that are buying the timber from
the desecration of the Amazon. So that regulation of what European and American companies are doing needs to start at home with their governments. I think also that along the same lines, the financial regulation. So as a former banker, I still remember the days when investment meant investing in a market case, investing in a business case, and the stock market returns were based on a company's earnings. And even if it was foreign earnings, these were real, sorry, even if it was forward earnings, future earnings, it was real future earnings. What's happening now in the financial markets in the West is that there is a complete disconnect between reality and financial investment. And there is a lot of talk in European and US companies about allowing them to focus on medium to long-term growth, but not much is being done about that. And one of the casualties of this, I would go so far as to call it a market failure in the way European and American financial markets now work, where there is a disconnect between profitability and investment and returns in the stock market. One of the casualties of that is a lack of investment into the continent of Africa. Because if you're looking for places where you can put your money and in 5 to 10 years you're guaranteed the biggest return on that money based on the business case, based on what the business is actually doing, the innovation, the manufacturing, the local consumption, then you would naturally gravitate towards Africa. But if you're basing your investments case on a 3-month return on a hybrid derivative that has no underlying value in the real world, then you will invest in America. So financial regulation and regulation of the activities of your companies in the continent of Africa are two areas that I'd like you to look at. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quieres decir alguna cosa al señor embajador? O... Thank you very much. All the panelists' input was very valuable, and I think we are tackling the real issues. I think this is the true dialogue that we were going to have. So I see, as a person who has come to Africa a long time ago, I came first to Africa in 1973, and at that time I was in Uganda. The infrastructure of East Africa was better than South Korea in the early 70s. And everything, the education level of education or the systems were more advanced in Korea. Then I've come back to Africa again after leaving Africa after 37 years. And I was surprised not to see much more changes, because as a person coming from East Asia, Korea, we are used to fast growth with the passage of time. There's a saying in Korea that even mountains and rivers change in a decade. But how come Africa, so rich in natural resources, favorable environment, and all the goodwill of the people and international community cannot develop? So that was the biggest question I had. And I came to the conclusion that Africa's challenges is not about resources or means, but was a question of management. And management comes from developmental mindset, which I think is crucial. So what I want to say is Africa, I'm not just saying for the sake of just appreciating potential. Africa has truly great potential for growth. Look at how much fertile land it has. I think it's about 40% of the world fertile land Africa has. And many Africans have open-mindedness, entrepreneurial, and they're ready to reap the benefits of potential. So I think OECD is a very crucial partner, because OECD has two strengths, along with other UN agencies, which independent states don't have. One is ability to assist the governance, transcending national interest, and second, highly specialized knowledge of the region, which our bilateral partners can hardly have. So working with OECD, African Union,
and countries shining brightly like Ethiopia, Nigeria also a big country, and Rwanda. They're doing very well. We have these winners, and we can all move towards prosperous Africa, and investment is just a matter of doing the fundamental basic things, and I'm sure we are all ready to be on board. Thank you. Thank you, Ambassador. A couple of words also on the social capital or the human capital. This is one of the main issues that many of investors and companies are telling us that is lacking. When you invest in Africa, there is not enough middle professionals that can carry the work that is needed for the investor or for the company to develop its product line. We in the European Commission, what we're trying is at the same time in the framework of the compact growth compact with Africa, we're trying to increase our help to African countries on vocational training, but we've tripled the amount of Erasmus scholarships for people to come, African students, to come to European universities and learn a middle or a high graduated trade, so that this is something that we can work on. My point earlier is we do need to work with a long term, and this is of course key, and this is the governments that need to do that, but we also need in the next 2 to 5 years, we need to bring investment to Africa. And we cannot talk about structural situations. We can, of course, but we can talk about structural situations in the next 10 to 15 years. But what we need now, what the minister needs now, is people to go to Ethiopia and see that this is a country that is trying to pull itself up. There are many others like that. We also need to go to other countries which are in more fragile situations. I have the Minister of Mali here, but we need to do it now. And this is where there's the job of the governments, there's the job of ODA, and the job of getting investors to go to Africa with the present situation. We cannot wait. I don't think Africa wants to wait. And I think there's already enough potential already present in African countries for investment to go to Africa. Why this is not happening? It's not a question of whether we need to reform the financial markets in the future of Europe, in the financial markets today in Africa, or that we need to train more people that are 15 years old, because this will happen in the next 10 years. What we need to do is have a plan on how we're going to get more investment to Africa in the next 5 years with the situation we have, the situation existing in Africa. This is, for me, the challenge. Sí, cómo no. Muy brevemente. I just wanted to quickly respond to that directly. So my company directly employs about 400 people. At the peak, we've got about 3,000 people working in the free zone, but indirectly, we're going to create about 50,000 jobs because there's a 10 times multiplier effect. For every job in the free zone, there's 10 outside. Now, the reason we're able to do that is because what we do in Ladol is highly specialized, and a lot of it has never been done in Nigeria before. So if you do, really big things in the zone, then that creates a lot of jobs in the mid-sector, and a lot of smaller companies, get jobs across the country. Now, doing highly specialized work obviously involves training a lot of people. The reason our company has been able to halve the costs of certain oil and gas activities is because we mainly employ Nigerians. We employ a very high percentage, almost 100% Nigerians, and we've been able to do that by deploying two things. One is technology, and the other is very strict internal processes and controls. So to speak to the point that was just made, you can go into Africa and operate now. You don't have to wait 10 years for the human capital to catch up, because we find in Lagos that
even for staff that haven't gone to university, there's a high level of functional literacy. There's almost 100% mobile phone penetration in Nigeria. So we hire these young people, men and women. They're very enthusiastic. We give them a structure. We show them a career development path. We do give them some training, but we also put technology in their hands so that from day one, they can add value. And by using that technology, we leapfrog a lot of what's being done in Europe. And we are able to offer more services locally. And over time, we will be able to train, more people. We have a training facility we're developing, but we're not waiting for the staff to be trained. We're deploying technology and processes. Ministro, un minuto. Just 1 minute comment. I like the idea which our honored panelists raised. It's important to emphasize the issue of structural transformation in the long term. But one key element that can link and take us towards that direction is focusing on productive investment today and tomorrow. This will really help us to identify the gaps. And this brings us back to the point Mario mentioned. Many African countries, including Nigeria, Ethiopia, are creating industrial parks where companies can come and make investment. And they can make a difference. At one of the parks I mentioned, the US company, PVH, with its supply chain, have created now, within 2 years, 28,000 jobs, manufacturing jobs. So this is quite important. And also we should be reminded, I'm mainly looking at companies in Spain. In food and beverage industry in Ethiopia, especially brewery, which is the fastest growing globally. It's growing by 25 to 30% every single year. It's entirely dominated by European brewery companies. Diageo from UK, Castel from France, Heineken from Holland, Bavaria, and they indicate, for instance, that the available skills locally is helping them a lot. Castelli, which employs 4,000 workers, they only have one expatriate. Entire skills professionals is by Ethiopians. So I very much agree to the initiative indicated, and this is linked to the compact with Africa that has been agreed by G20 countries in Berlin. Pues muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias a todos. Creo que se han dicho cosas muy importantes. Hay un pacto con África pendiente de que terminemos de completar, más allá del que hemos tenido hasta ahora. Hay que renovarlo. Hay muchas posibilidades de inversión en África. El capital humano, yo quiero señalar aquí una cosa que me parece muy importante, porque es verdad que hay muchas Áfricas y no conocemos bien África. El capital humano en África es impresionante, impresionante, se lo aseguro, y sobre todo las mujeres. Y les diré que en África hay cosas como algo que nunca pensamos que puede haber, y las hay. Hay, por ejemplo, una investigación puntera de primera línea. Y se lo digo porque en estos momentos en España tenemos 60 africanas investigadoras senior en los centros Severo Ochoa haciendo un trabajo de investigación con los españoles. Y eso cuando yo lo cuento, ministro, me dicen, pero ¿hay esas investigadoras africanas senior en África? Pues a verlas, haylas. En sectores como la biomedicina, en la agroalimentación, en sectores como la astrofísica, en sectores de las matemáticas, en todos los sectores que ustedes puedan imaginar. Eso pone de manifiesto que África está creciendo ya de una manera muy diferente y muy importante que se alinea con un desarrollo de verdad que tiene que repercutir en el bienestar y en el beneficio de sus ciudadanos. Yo les animo para que sigan por esa línea. Vamos a seguir trabajando y yo creo que Europa ha hecho muchas cosas, pero puede hacer muchas cosas mejor. Y el señor director sabe que yo soy muy crítica con muchas cosas. Reconozco muchas cosas que se han hecho bien en Europa, que hemos hecho bien los europeos, pero otras que no hemos hecho bien.
y creo que en relación con África nos quedan muchas cosas por hacer bien. Y en ellas es conocer bien ese capital humano y, de verdad, director, invertir, ya sabes mi obsesión, en educación. En todas esas mujeres y en todas esas gentes que tienen una enorme capacidad y que tenemos que, efectivamente, ayudarles por ellos y por nosotros. Muchas gracias. Thank you. Buenos días otra vez. Vamos a iniciar la sesión 2. Les ruego, por favor, que tomen asiento. Es una sesión en la que tenemos 5 panelistas. Quería, en primer lugar, agradecer a nuestra moderadora, a Susana Ruiz de Oxfam, que es una experta en fiscalidad y que, bueno, pues en todos estos días que hemos estado en contacto con ella no ha sido sino facilitarnos la tarea. Ha habido muchos cambios debido a distintas situaciones que han surgido principalmente en el continente, pero bueno, al final hemos conseguido adaptar una mesa que va a responder siguiendo un poco el esquema de la conferencia. Hemos hablado del sector
privado y ahora un poco centrarnos en otro elemento importante que es la conectividad que necesita este sector privado para crecer en comercio. Le voy a dar la palabra a Susana, que va a presentar también brevemente a los panelistas. Muchas gracias. Susana. Good morning, everyone. So, can you hear me? So, first, yes. First, an announcement. This session will be in English, Chinese, and French, with no translation into Spanish. So, where it was the channel where you used to have Spanish on the previous session, you will have Chinese now. Let me first thank the OECD and the African Union and the Spanish government for bringing this conference to Madrid. I'm really happy to be here, and I'm really grateful for the invitation. I just have a regret is that we have an all-men panel. It's nothing to see, it's nothing personal. It's nothing to see with my brilliant panelists. But I think if we are talking about the future, building a common future for Africa, it's impossible, as it was also raised in the previous panel, not to have this future built from women, by women, and for women, with having their voice clearly at the center. And there are great initiatives that were taken, and it was explained with the case of Ethiopia, but it's clear that we need to have more spaces to make sure that these voices are there. Beyond that, I think it's impossible to be talking about how we can be raising this common future without talking about the opportunities, and that was clear, and I will come back again in the panel, but also we need to raise the concerns, the challenges for the continent. And one of these challenges is, obviously, as I was saying, the voice and the role and the space for women. The gender inequalities are only a problem and a consequence of the broader inequality in the continent. So let me alert us. We cannot be talking about this future, this present of the Chinese continent. Sorry, I'm concerned with the translation into Chinese. With the African continent, without understanding the levels, the crisis of the inequality in the continent. We've been talking about this future and the reality of the growth in the continent, which is very impressive, but what we cannot keep accepting is a growth that is not shared by the many, and it's a growth that is only going to the very few. We see that the 0.001% of wealth in the continent is in the hands only of 40% of 40% of the wealth in the continent is in the hand of 0.001% of those elites. Most of them are men. But we were also talking about the risk of having two Africas. Africa continent that is not just one reality, but many realities. And when we are talking about these different Africas, and especially because we have Mali also today in the panel with us, we need to recognize that there is a risk that we are leaving part of this continent behind. Some countries are not having the same opportunities, are not the growth in those countries is not the same as in the rest of the continent, and we can somehow be forgetting the reality that we might be leaving some of those countries behind. The Sahel region is probably one of the clear examples, and we see in this region 50% of population is still living in poverty. And we see also in this region very different levels of investment in health and education, which is crucial for securing this future without inequalities. One of the other issues that was raised this morning to build this common future with a reduced level of inequality is the problem of financing. It's been said that the continent is not generating enough revenues from taxes, from the activities that are happening inside the continent,
and even the level of foreign direct investment that is attracted to the continent, this value that is coming to the continent is not creating value inside the continent that is turning into sustainable and own revenues. We see that sub-Saharan Africa is at the lowest tax to GDP levels in a decade, while at the same time debt levels have been growing over the decade at more than 100% in total. So we need to build this future in common, and for that we need to restore trust. And trust, let me say also that clearly, trust cannot be restored without the voice of civil society, without the participation of social movements, without considering and taking into account the voice of young people. So if there is also something that we would like to say to most of you today here in the room, that don't forget the voice of the civil society to be part, an active and engaged part in building this future in common. So there are worrying trends, but also positive examples. And we want to show also that there are cases, countries, companies, and organizations that are committed to build and to develop positive cases, to look at what can be happening and the opportunities in the continent from a different angle, and we'll have this opportunity today. So let me first introduce you this brilliant and very complementary panel. We are lucky to have first Mr. Adama Tiemoko Diarra, who's the Minister of Land Use Planning and Population in Mali. And I really want to thank him because he has accepted very last minute because of unexpected changes to be on this panel today. So special thank you to him. To his left, we have Mr. Kai Sheng, who's the chairman of the Finance Center for South-South Cooperation, who will bring us some examples of how some of those investments can be bridging different continents and building on positive experience in Africa. We have also, to his left, let me find, Mr. Zefani Niyonkuru, sorry, the Deputy Chief and Executive Officer for the Rwanda Development Board, will show us also how the Rwanda government has made some political and economic choices to promote the sustainable development in the country. Next, we have Mr. Íñigo Palacios. Sorry, let me find Íñigo de Palacio, who's the Global Director for Institutional Relations and Vice President of INRA, one of the top leading Spanish companies who's very active in the continent, and it's operating from different countries, but also generating investment in different countries. And finally, we have Mr. I'm really bad with names. I don't want to kill you. Mr. Tomoharu Otake, sorry, who's the Chief Representative from the Japan International Cooperation Agency, JICA. And I think it's really important that we have your voice at the end to close also from the perspective of how cooperation, how development can also support movements that are happening from governments, from the civil society, and from the business. So let me start with Mr. Diarra. Donc en fait, le Mali est un des pays qui a fait le choix de construire un modèle de développement durable, qui a fait des choix politiques aussi et qui cherche à trouver ce rôle, cette voie pour les femmes, pour les jeunes aussi, dans des conditions qui sont des fois plus difficiles que d'autres exemples qu'on a écoutés ce matin. Donc, dans une région qui a tout du moins des défis, nous serions en gré de vous écouter, de voir comment le pays a fait ses choix et comment vous voyez ce progrès, cet avenir aussi à construire pour avancer vers un développement durable d'une façon plus claire. Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais, à l'entame de mes propos, exprimer toute ma gratitude à l'organisation, notamment à l'OCDE,
et au gouvernement espagnol pour l'accueil chaleureux dont nous avons fait l'objet. Alors, ceci dit, je dois dire que je suis là au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui devait être là, mais qui a été empêché et qui m'a désigné pour le représenter à la dernière minute. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous parlons de l'intégration africaine et d'investissement dans notre avenir commun, pour nous, la boussole africaine, pour nous, la boussole, je pense que le commissaire chargé des questions économiques au niveau de l'Union africaine l'a dit, la boussole, c'est la vision 2063 de l'Union africaine. Cette vision va être mise en œuvre pour les 50 années à venir, parallèlement à notre engagement par rapport aux ZDD pour 2030, l'horizon 2030, étant entendu que le développement africain a des spécificités qui ne sont pas forcément prises en compte dans l'agenda ODD à l'horizon 2030. Alors, ceci dit, je pense que la déclinaison de cette vision de l'Union africaine 2063 doit se tenir compte de la subsidiarité. C'est le sens de la création de la CEDEAO. C'est aussi le sens de la création de l'UEMOA, qui est un espace dont fait le Mali, dont fait partie le Mali, qui est un espace qui regroupe 8 pays. Donc, nous avons récemment, à Abidjan, adopté le schéma de développement économique de cette zone, l'UEMOA. La complémentarité doit se jouer au niveau subsidiaire. Nous avons, dans le cadre de ce schéma aussi, mis en place des projets de développement transfrontaliers, donc des schémas d'aménagement transfrontaliers intégrés entre États. Il en existe entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je pense que c'est cette subsidiarité qui permettra effectivement une intégration réelle de l'Afrique, qui est d'ailleurs une des thématiques de ce forum-là. Sans laquelle intégration, n'est-ce pas, les efforts de développement seront tout simplement vains. Alors, ceci dit, revenant à mon pays s'inscrit dans cet environnement dont je viens de parler tantôt, à savoir l'Union africaine avec l'agenda 2063, à savoir la CEDEAO avec sa vision et l'Union monétaire économique africaine. Alors, je dois dire que le Mali est un pays éprouvé aujourd'hui par l'insécurité. C'est dans ce contexte que le développement doit se faire. Une insécurité, n'est-ce pas, imposée au Mali par le terrorisme. Un terrorisme aujourd'hui qui est en train de dévaster le Sahel. Et le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, alors le Sahel aujourd'hui, une digue. Si cette digue rompt, alors je pense que le mal va aller au-delà de la Méditerranée. Et le mal va aller au-delà de l'océan aussi, de l'océan Atlantique. Donc voilà le contexte dans lequel alors, nous devons investir dans notre avenir commun au Mali. À cet égard, en dépit de ces difficultés sécuritaires auxquelles nous faisons face, auxquelles tout le monde aujourd'hui fait face, donc le Mali connaît une croissance économique appréciable. Nous avons une vision pour les 5 années à venir. Cette vision est inscrite dans le cadre stratégique de la relance économique et du développement durable, qui prévoit un taux de croissance du PIB de 4,9%, à peu près 5%. Ça, c'est le scénario tendanciel. Et le scénario optimiste nous amène à un taux de croissance de 6,5% pour les 5 années à venir. Donc, c'est vous dire qu'en dépit, n'est-ce pas, des difficultés, alors le Mali connaît un développement et le Mali dispose de beaucoup de ressources. Malgré les difficultés sécuritaires auxquelles mon pays fait face, nous sommes la troisième économie, n'est-ce pas, de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Nous sommes la troisième économie, en dépit des difficultés. Et le paradigme est simple. Le paradigme est que nous avons mis un accent particulier sur l'agriculture. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé de dédier 15% de nos ressources budgétaires à l'agriculture. Et donc, d'enclencher le processus de mécanisation de l'agriculture pour faire en sorte que la chaîne de valeur soit effectivement africaine
pour que nous soyons amenés à importer moins, n'est-ce pas, de produits bruts. Vous devez savoir, le Mali est un pays qui produit beaucoup de coton. Annuellement, le Mali produit pas moins de 600 000 tonnes de coton par an. Mais force est de reconnaître que c'est une infime partie de cette production qui est transformée sur place. La tendance, si nous voulons investir dans l'avenir, c'est de faire en sorte que cette production soit transformée, en tout cas au Mali, que cette production soit transformée en Afrique. Je dois aussi dire que le Mali est un pays minier par excellence. Le Mali est le 3e pays producteur d'or en Afrique. Et la part de la production d'or aurifère, n'est-ce pas, au produit intérieur brut est extrêmement important. Donc à ce niveau aussi, je dois dire que seulement 20% des ressources de cette production sont reversées à l'État malien. Parce que la production est fortement tributaire, n'est-ce pas, de l'assistance extérieure, de l'aide extérieure. Donc voilà un peu les opportunités économiques qui s'offrent à notre pays et dans lesquelles nous pouvons investir pour le Mali, pour la sous-région ouest-africaine, pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. Parce que indéniablement, le centre de gravité de la croissance mondiale est l'Afrique. Je dis bien le centre de gravité de la croissance mondiale est l'Afrique. Le forum récent en Russie, entre l'Afrique et la Russie, l'a démontré à suffisance. Et c'est dans ce contexte que le forum-là se tient. Donc investir en Afrique, c'est investir pour le monde de demain. La spécificité africaine, je dois la signaler, c'est que l'Afrique connaît une croissance démographique très importante. Quand je prends mon pays, alors le taux de croissance démographique est de 3,6%. L'indice synthétique de fécondité est de 6,1 enfants par femme. Donc, c'est une croissance énorme. Aujourd'hui, nous devons donc faire en sorte que cette croissance démographique soit traduite en opportunités. En quoi faisant? En accélérant la transition démographique afin de capturer des dividendes démographiques. Et c'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Et accélérer la croissance démographique veut dire quoi? Veut dire faire en sorte que la majorité démographique soit impliquée dans la production nationale. Il s'agit des femmes. Donc il faut travailler à une forte autonomisation des femmes. Et autonomiser des femmes, il n'y a que 4 piliers. D'abord l'éducation, la santé, l'emploi, mais aussi la gouvernance. Donc à ce niveau, nous avons encore, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'intégration africaine, mis en place un projet autonomisation des femmes pour le dividende démographique au Sahel, qui aujourd'hui comprend 6 pays du Sahel, qui viennent d'être rejoints par, n'est-ce pas, le Bénin. Ce projet a pour objectif d'accélérer la transition démographique pour capturer le dividende démographique dans les pays du Sahel. Donc, je suis d'accord avec, n'est-ce pas, l'intervenant, l'ambassadeur de Corée, qui a dit à juste titre qu'il est bon d'investir, mais il ne s'agit pas surtout d'investissement physique, mais il s'agit aussi d'investir dans le capital humain. On a beau investir, et quelqu'un d'autre l'a dit, il ne s'agit pas d'investir dans des panneaux solaires, tout simplement, dans les infrastructures. C'est nécessaire. Mais il faut que le capital humain suive. Donc il faut, pour cette transformation structurelle de l'économie africaine, que nous mettions un accent particulier sur le capital humain. À travers quoi? À travers l'éducation, la santé et la promotion de l'emploi. La caractéristique de l'Afrique, contrairement à l'Europe, est qu'elle a une population jeune. 60% de la population africaine ont moins de 25 ans. 60% ont moins de 25 ans. Quand je prends un pays comme la France, c'est 25% de la population qui a moins de 25 ans. Donc si en Europe, la population est vieillissante, en Afrique, la population est majoritairement jeune. Il s'agit là d'un paramètre dont il faut tenir compte en éduquant et en créant beaucoup de conditions d'emploi. Parce qu'une jeunesse non formée, une jeunesse non éduquée, une jeunesse qui n'a pas d'emploi, c'est une bombe à retardement. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en introduction pour respecter le temps qui est imparti.
Alors, pour dire encore une fois de plus, pour me résumer, que investir, n'est-ce pas, dans l'avenir passe par justement l'investissement dans les infrastructures, mais aussi dans le capital humain. Et aussi faire en sorte que nos visions, notamment les ODD, la vision 2063 de l'Union africaine, soient déclinées, n'est-ce pas, au niveau subsidiaire, dans le cadre d'une intégration. Au-delà de l'intégration politique, de l'intégration des États, qu'on aille véritablement à l'intégration des peuples. Je vous remercie. Merci à vous. Un message qui est très clair, investir dans le capital humain, pas simplement dans l'infrastructure, et ne jamais oublier le rôle transformateur des femmes dans la construction de cet avenir, plus un besoin de cette subsidiarité, de coordination, de travail ensemble dans la région. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Mr. Kayesheng, it's now your turn. He's the chairman of the Finance Center for South-South Cooperation, and it's an institution that has been leading initiatives towards the creation of local companies through capacity building, and this has been bringing some quite impressive results. The Green Industrial Park of Djibouti is one of the examples, and programs in agricultural investment also in South Africa are good examples of this work that has been supported by the Finance Center for South-South Cooperation. So maybe it would be great to hear from your experience in bridging partnership between Chinese companies and African companies. What have been the challenges, the bottlenecks you have been experiencing, but also examples of success, how this has been leading to clear impact in some of those countries. 谢谢主持人，非常高兴呢，来参加19届非洲论坛，受经合组织的邀请。第一轮论坛呢，第一轮的发言呢，受到很多启发。我也想呢，谈3个问题。第一个呢，就是非洲问题我们放在一个什么角度上去谈，对吧？实际上呢，现在全球呢都在全球化的这个。喂，没有法语，你那上。法语的听不见，只有英语。OK， 所以说要站在全球化的角度上来，因为现在整个世界呢，在全球化浪潮下呢，现在在一个新的历史时期遇到了新的问题，是吧？所以我们现在谈事情呢，话题都是一个。但是角度和视角呢，发生了很大的变化，是吧？所以对于非洲的问题呢，同样应该在全球化这种趋势下来谈，啊，因为我们现在你比如气候问题，气候问题是大家关心的问题，那是发达国家的气候问题，发展中国家的气候问题，非洲就它是不一样。而且这里气候问题很重要的一个就涉及到发展模式的问题。是吧？非洲现在处在这么样一个发展阶段，在气候这种环境下，它的模式到底怎么走，是吧？我们应该怎么去考虑它的问题，是吧？这是跟这个发达国家发展过程当中和中国发展过程当中都是不一样的，啊，所以说我们要在这个是比如贫困问题，是吧？贫困人口问题。在解决非洲的贫困问题上应该怎么解决？中国这个在解决贫困问题上，啊，为全球做出了很大的贡献，但他又是在他的体制下是怎么做的？所以说呢，在现在这个全球化过程中，既然是整个地球村，那么非洲呢就不应该是放在一个就非洲论非洲的问题上。一定要站在一个全球化的问题上，我们怎么把全球市场做大，对吧？在这个全球合作的问题上，我们把它做得越来越好，减少一种全球合作的一种阻力，
对吧？只有这样呢，我们才能把2030目标和这个2063非洲目标才能有机的结合起来。这是一个。另外一个，站在全球化的角度上呢，来谈这些问题呢，我们就应该有个相互尊重和平等的角度来谈论问题，对吧？所以说呢，我想说的第一个观点呢，就是说，我们现在讨论问题已经不是某一个区域的问题、某一个国家的问题，而是站在一个全球化和全球人类命运共同体的角度来看不同国家的发展问题。这样呢，可能才能对未来形成一个产业链，或者这个未来一个协作的发展可能更有利。这是第一个观点。第二个观点呢，就是可持续问题，或者说呢，就是这种可持续的发展，怎么样能够根据地区差别、国家差别而有针对性的去解决问题，对吧？根据中国改革发展的这个经验来看，是吧？任何一个国家的这个发展，它必须要站在本土的实际情况上来确定它的发展模式，是吧？不能简单的去照搬，是吧？别人给设计一个模式，你就按照这个模式去做，那是不可以，是吧？所以说呢，在刚才的讨论当中呢，一些非洲国家，都谈到了非洲的差异，非洲的国家与国家的差异。怎么针对这个差异，找到你发展的重点，或者叫说你发展的这个突破口？按照中国话来说，就是你发展的突破口。怎么解决这个问题？这是很实际的问题，是吧？因为我们现在呢，在讨论问题当中，都是问题是一个，但是呢，是站在不同的角度，很难把它这个对起来。这就是有时候，对吧？你不管是欧美国家，或者中国跟其他国家，或者欧盟、欧美跟非洲国家谈判当中，在谈的这个观点交换当中，他有时候不能站在一个共同的一个视角上来去认识。所以第二个观点呢，就是说我们一定要实事求是的根据本国的特点出发，结合各国的发展经验，或者欧盟也好、美国也好、中国也好的发展经验，来去有的放矢。第三个就谈我们，因为我呢原来是在央行工作，又在中国的监管部门工作，是吧？工作了40多年，我现在是退休，是吧？来做南南合作。南南合作呢是一个 NGO 组织，是吧？那目前呢也是联合国经社理事会认可的这个有联合国经社理事会认可的资商地位，是吧？我是作为这个退休下来以后，怎么来推进南南的这个发展？我们这个非政府组织终于做了哪些事儿？一个呢，就是说，在这个结合联合国发展目标，怎么在提高南南国家，包括非洲国家这些，它国家治理能力上的提高，或者社会发展上提高，我们去做些事儿，对吧？而不是简单的从一个资金的对接角度来去看。这个呢，比如在吉布提的这个发展过程，就是工业园的建设。工业园的建设呢，它不是一个简单的帮他设计公务员，而是说呢，首先呢，把这个全球的有关专家召集起来，来和吉布提讨论你这个政策层面上第一步。第二步呢，确定工业园本身的重点怎么建设。第三个呢，就是说根据中国企业在吉布提港口建设的情况呢，把工业园的基础设施发展起来。第四步呢，根据我们的资源，来把中国的一些企业引到那儿去，是这么样的。
但是根据这个第二个呢，就所谓软实力啊，或者是这个人力资本的培养，我们呢根据我们的资源优势，办了一些这个南国家，包括非洲国家的金融高级培训班，利用在中国的这个清华五道口金融学院的资源，让他们来看，是吧？不同国家的一些发展经验。第三个呢，就是关于一些慈善工作、教育方面，是吧？儿童教育那个电脑专注。另外那个最近呢，我们根据“一带一路”的这个倡议呢，我们在跟河南中国的河南省，还有联合国南南办公室，来组成了一个航空联盟，就准备搞一个这个空中丝绸之路，而且这个对接呢，主要还就是选的卢旺达，是吧？这样呢，要通过一种物流，海上物流、空中物流，通过物流的方式来把这个贸易搞活，是吧？只有这样呢，才能使这些东西呢通起来。所以现在在“一带一路”倡议当中，中国领导人、最高领导人习主席讲的5通，我觉得这些5通呢，从政策到这个基础设施，到贸易，到资金，最后一个到人心。如果这个我们相通了，那我们社会的发展，它就会大家会不让每一个人掉队，共同的来前进。谢谢。Thank you very much. We hear common voices saying that investment in infrastructure is crucial, but don't forget investment in human capital. I also heard this morning that you've been visiting Madrid and Spain quite many often from your past life. I hope you are going to enjoy also this time. But it's a great transition to the experience of Rwanda, and Mr. Stefani Niyonkuru will bring us some of the key elements that the country has been putting on the table and the success in carrying out some economic and fiscal reforms in recent decades. And this has been helping the country to be now turning as scoring quite high in some of the investment and business rankings. So maybe it would be great to hear from your experience, and you can maybe help us understand what are those priorities, what Rwanda has been doing to support this kind of reforms, and what especially the Rwanda Development Board is doing to strengthen this participation in the regional value chains also. Thank you very much. And I take this opportunity to thank OECD and the Republic of Spain for having organized such successful discussions. As the moderator mentioned, I'm from Rwanda, and I would like to share some of the interventions that have been going on, which have at least helped us to move from where we were 25 or 26 years ago to where we are as we speak now. The reason why I talked about 25 years ago is because that's when there was more of a turnaround in our country. We had massive tragedy, and we have a genocide against the Tutsi, which killed more than 1 million people. And the country was more of destroyed completely. Our parents had to start from scratch to build a country which is now one of the ones that are doing well, despite the fact that the journey continues. So in terms of what we did, number one, we had to make sure that we have a country that works. And by saying a country that works, that really turned into starting with the unity of people, because you're talking about a country that had just come from a genocide. So we had several tensions, among people. And we had people who had gone outside the country, people who were coming in
who have been refugees for so many years. So the first really task was to make sure that we build unity and reconciliation. And then number two, making sure that we have a government that works, really real governance. And by governance, what I mean is having institutions that don't tolerate things like corruption, making sure that we have institutions that help the people to feel secure. As we speak, when you go into the rankings in terms of one of the places where you would feel safest in the world, Rwanda is among top 5. If you're in the country, if you wake up at 2 a.m., you can go on the streets, you do the jogging, you can walk around without any problem. The city and secondary cities are clean. So that's really one of the things that also was given a special attention to make sure that people not only are united, but also feel safe. Speaking of people, the other aspect was also to make sure that we have gender equality. When I came in, we just had a 2-day Global Gender Summit, which was convened in Rwanda. There are several discussions that have been going on, and one of the questions that was asked to my president was, how do you do it? What makes Rwanda one of the countries where in the world we have the highest number of women in the parliaments, because more than 62% of our women in the parliament, more of 62% of our MPs are women. And if you talk of the cabinet, you're talking about 52% being women. So it comes back really to making sure that, it's not even asking people to believe about it, it's the reality. What a man can do, a woman can do it. So when it comes now to saying we have to put in place laws or regulations that promote equality, you really have women acting on those ones. So that's really one of the other things also that helped us to make sure that we move from being a country that was being built from scratch to a country that has been rolling out quite interesting interventions. Number two, now, in addition to making sure that the country works, we also had to make sure that we have macroeconomic stability. We moved from having one of the highest debt ratio in the world to now having the lowest debt to GDP ratio in the region. We borrow a lot of money. If you look into our national budget, you have like domestic resources being around 60%, and then you have debt that we borrow from either development partners and then some grants coming in. But we've been really working hard to make sure that we build an economy where the cost of capital doesn't become very expensive, which would really help the private sector to invest. If you look at from 2000 up to 2005, we've been recording, more of a double-digit growth rate. If you took the average, you'd have, anything ranging from 8 to 10 as a cumulative average growth rate. During the financial crisis, it went down to 6%. Later on, it picked up. Now we are talking about 80%. So we've really been making sure that we stabilize the economy so that would entice members of the private sector to come and invest in Rwanda. The third thing that we did was mainly making sure that we become citizens of the world. We believe that we cannot build a value chain and talk of integration if people can have difficulties coming into our country. So what we did, as we speak, if you come to Rwanda, you get a visa on arrival. You don't need to go through other processes. You get a visa on arrival. So for us, we thought if people can come in to do business without all of the issues of visas and having to get their tickets delayed or the airlines delayed, we thought that was really one of the ways that would help us to integrate. We are now members of the East Africa community. We are also in COMESA. We are with the African Union, now member of OECD. So we've been really doing all of those integrations and making sure that we work with several people from different parts of the world. Coming back to the role of the Rwanda Development Board now, again, looking at how we wanted to
give better lives to our people. We believed that things like bureaucracy, things like deprecation of responsibilities, they wouldn't really take us where we wanted to be. So one of the decisions that we had taken 10 years ago was to create a Rwanda Development Board. And this was created by bringing together almost 8 government institutions that were doing anything to do with the private sector development. So it was really a combination of the tourism agency, an agency that was doing ICT, an agency that was doing investment promotion, and an agency that was doing promotion of SMEs. All of these were brought together to form Rwanda Development Board. And the objective was, number one, to make sure that we don't do duplicate resources and responsibilities. And then number two, to create a one-stop shop for investors, to make sure that if you come to invest in Rwanda, you don't have to move from 10 places to get signature or approval of a government official. So we have one-stop shop where we provide all of the services related to investments. The moderator talked about rankings. When it comes to ease of doing business, we are now the second in Africa. If you come to open a business in Rwanda, you can get your certificate of incorporation in 6 hours. And you don't necessarily have to come to the LDB. You can sit here, go online, and do it. So we've been really able to do that by making sure that we make reforms that remove bureaucracy, and also that will help investors to quickly move ahead and do the implementation. I just wanted to share those few remarks in terms of what we did in building the country, making sure that we have inclusive development, and also making sure that we create a conducive environment which would help investment to contribute to the development of Rwanda. Thank you. Thank you very much, Rwanda, a country of citizens of the world, building on gender equality and women's voice is not bad as a recipe of today. Inigo de Palacio, who's the Global Director for Institutional Relations and Vice President of INRAM, as I was saying, it's a Spanish leading company with broad presence in Africa. I think what if we've been talking about how to attract investment, but it's not only about investment, value creation. From your business experience, can you help us reflect on the lessons learned on the corporate and business sector? What are the main challenges a company like yours has been experiencing? And what are the main policy priorities also you see from your position you are holding to foster this sustainable development and to promote this integration in Africa? Good afternoon to you all. Thank you, Susanna. I'm truly honored to share this panel with a really multinational group, not only with African friends, but also with representatives of countries that do so much to improve development in Africa. I'm going to be speaking from the perspective of more than 20 years of experience in African countries in many different sectors: transportation, air traffic management, energy, water, and security, and the like. And the first thing that I want to draw your attention to is the fact that still there are very dissimilar situations in African countries. And perhaps the first priority, the first challenge that collectively we need to achieve is to bring countries up to a level where integration can succeed. And in this particular effort, we believe that technology can be and will certainly be the best enabler that African countries can have to help them leapfrog tremendously in development for the coming years. The challenges are enormous in terms of integration, in terms of sustainability of cities, in terms of security, infrastructure, and the like. And also, we insist a lot on not decoupling the concept of development from security. Security and development must go hand in hand, because there will be no development without security. And I thank you, Your Excellency, for drawing the attention to this particular
this particular fact. Now, I'm going to share with you a very short number of speaking points that we believe are essential to understand at least our business perspective in the country. First, from the policy point of view. And the first thing I have to say is that it is in the cities framework that African countries will face the sustainability challenge that they need to address. We need to be able to integrate more and more verticals of city services into IoT platforms, better to prepare these cities to face the challenges of growth that they're going to be having in the coming years. Not only in terms of traffic management. We are now, for instance, developing a project in the city of Algiers in Algeria to deploy intelligent traffic systems. That's fine. But there are going to be many other services that need to be integrated. And of course, we need to bear in mind that as cities grow more exponentially, the challenges grow exponentially too. And you run the risk without the adequate technology to run into congestive problems. And that's something that needs to be addressed. And of course, we need to ensure that IFIs work together with us to promote better planning and work together with city administrations. We're now developing a smart city project that is going to be a pioneering effort in the city of Casablanca, a large city in Northern Africa, with Casablanca Prestation. And we are going to be able to deliver, I'm sure, a very good project. Second policy priority. Of course, integration is extremely important and trade matters. It is true. And it's very important that countries work together to improve trading conditions. But also, we need to bear in mind the infrastructure challenge that all this new environment is going to pose to countries. And we need to address the cost-benefit ratio that exists in building infrastructure in Africa. I've been told, for instance, the exorbitant cost of railways in certain African countries that are exhausting an inordinate amount of money and resources from national budgets to implement. We do believe that connectivity is going to be mostly ensured by air connections in the continent. And of course, international IFIs and governments need to ensure that there is better integration among them across borders. Third, regulatory frameworks, including management capacity in administration and planning capacity. You can rest assured we speak from experience. It is very important for businesses to be able to sell, but it is as important as selling, it is collecting. We dedicate sometimes, unfortunately, an inordinate amount of time to collect the value of our contracts. We have been addressing issues with international IFIs because they see their need for planning, better planning. We know now that the African Development Bank is going to be enlarged, and they need to grow in capacities for addressing the planning challenges. We're able to contribute to that, and we do it in Africa through one of our companies, a consulting company, ALG, and an engineering company, Prointech. But also, we need to encourage African countries to address the challenge of allowing themselves to adopt new technologies. I'll give you just one example. In Rwanda, and you're at the top in the digital line of countries that have invested phenomenally over the last years, you allow the use of drones. Drones can bring new business models to societies, and they can be extremely important in certain development sectors. Now, you allow the use of drones even for distributing medicaments in society. Can you imagine the impact that this has? Well, in the rest of African countries, or at least most of them, as far as I can tell, the use of drones is not permitted. So this is just by one example that regulatory frameworks need to be adjusted. Then, training. Everyone has spoken about this.
the Minister of Ethiopia, Your Excellency, thank you for reminding this, and also Your Excellency, the Minister of Mali. I'll give you another example. We, as a foreign business company, see on a daily basis that around 15% of the local force resources, human resources, are being used by foreign business when they embark on businesses on African countries, right? 85% of human resources normally need to be brought from outside because they don't find an adequate amount of locally trained and educated people. It is a must. It is crucial. And we need to undertake this challenge together. Now, the adequate financing for development, this is also crucial. IFIs are making an enormous effort to pour more resources into development processes in the continent. And together with private and other public institutions, I'm even thinking about national corporations from European, the US, Millennium is very active in a number of sectors, and others are. But I wanted to draw your attention to the fact that there's going to be a very relevant discussion within the EU. There is a very sizable provider of foreign resources to the African continent as to what is the best format for development banks in the EU, whether the European Bank of Investment, European Bank Reconstruction and Development, the European Cooperation Funds, how better to integrate all these efforts together and be more efficient on the ground when delivering grants and aid, not only through public efforts with national corporations, but also through private businesses. And we want to see a framework where private business is not drawn out from the investment process when it comes to using these public financial means coming from the European Union. We want to see more transparency, one-stop shops, not only in Brussels, but also in our national countries. And we are also prepared to work in favor of that. Blending is going to be extremely important in the future. And why not? We need to tap all the resources, for instance, from the Green Climate Fund, because the challenges in mitigating and adapting to the challenges that are posed by climate change are going to be enormous. I don't have much time to get into the nitty-gritty of everything that we can deploy in terms of smart cities and all the technology of advanced analytics that can be brought to bear in this particular field, infrastructure and the like. But bear in mind that the challenges of urban mobility are going to be phenomenal, and in this, only with technology, we will be able to cope with them. One very important thing: cities matter, but rural areas matter even most. We are not foolish, but we say here we can address a number of challenges in rural areas by bringing new technologies so as to enable national and local administrations to decentralize the provision of public services. Very important. It must not be on a permanent basis. It can be mobile. There are many solutions that can be addressed by the newest technologies. And we are prepared to embark on a discussion on this so as to how better promote this new smart rural areas solutions. Energy. Perhaps is the most successful delivery of Indra in the continent, apart from air traffic management and ports and airports. Very important also, we need to address the challenges of energy. Ports and airports. I want to remind you of a very important initiative by ASECNA, the Western Africa Civil Aviation Organization, that for more than 60 years now, if I'm not mistaken, has drawn together the efforts of 17 countries to
better ensure there is good traffic management, and we are the providers of technology for these 17 countries. This is a very telling example of how other groups of countries in the continent can pull together resources and efforts and work for a better future in a critical infrastructure. I'm getting to the end. Critical infrastructure, protection, and cybersecurity. This is going to be also essential for African countries. And I have to say that we shouldn't forget that we need to ensure that citizens can have access to the citizens' right by being part of a national census. We need to be able to identify citizens in various countries, not only for security purposes, but also to better ensure that they can be moving around the continent, because this is what is happening. All these migration movements are happening mostly amongst African countries, rather than from Africa to Europe or other continents. It is an open legend to say that we're going to be overwhelmed by migrations coming from Africa. You are going to do your job, and you're doing it very well, but you need to ensure that we know who the citizens are and allow them to freely move across boundaries, to set up new businesses and interact with their African friends. And public administration's digital transformation, and perhaps the end of my comment. I have a long list of them, but we don't have time. Just one final thing, and I wanted to profit from this occasion and having a colleague from China to say that we all speak about business coming from China in Africa. They are extremely important. But I wanted to stress that we as Indra are fully confident that we can work together with local partners and with our Chinese friends to ensure that we're going to get a better development. And just finally, to give you an example of this, we've built together the new terminal of the Algiers airport. 2 Chinese civil construction companies did the civil job, and we incorporated the constructive design, the project management, some operational systems for the airport, and it has been a success. You know what happened? The government promoted this particular joint venture between the Spanish multinational group and these Chinese companies. Public policy matters, and I encourage governments in Africa to promote more of these partnerships with our companies, together with other partners, whether from Japan or China or Korea or local partners from African countries. We'll have time perhaps to dwell more upon all those issues later. I thank you. So the future of Africa needs to be built based on partnerships, on cooperation, strengthening this cooperation. It's possible. Just to finalize, we have Mr. Tomoharu Otake, the chief representative from JICA, and Japan has been really one of the long-standing partners of Africa, and the role of JICA has been crucial in this success also. And the synergies between the Tokyo International Conference on Africa Development and the Program for Infrastructure Development in Africa are clear. Japan has committed and recently to achieve over $20 billion in private investment in China over the next 3 years. Well, with that in mind, which is not nothing, what are the main economic and social priorities also for JICA? What can be championed from a cooperation from Japan to improve this regional connectivity? Thank you, Susanna. Do you know TICAD, Tokyo International Conference for African Development? It was held for the first time in 1993, and this year in August in Yokohama near Tokyo, Japanese government in collaboration with AUC, World Bank, UNDP, and other UN family, and held the 7th TICAD. And during the TICAD 7, Japanese government made many commitments.
But today, I'd like to share one very unique approach of Japanese government and JICA. In order to improve regional connectivity and promote integration their economy and society into the world, we, not only JICA, but also other actors all over the world, should support the African countries to find the solutions for many challenges. First, policy coherence in African continent. Second, common legal and regulatory frameworks. Third, connectivity with physical infrastructure. Fourth, human resource development. We can say human capital, etc. And today, we would like to share with you one of the experiences in order to promote regional integration in African continent. When CHICAT 5, not 7 this year, CHICAT 5 held in 2013, the Japanese government made a commitment to support the establishment of 3 strategic corridor master plans in Africa. And since that time, JICA had been materializing this strategic master plans in collaboration with African partner countries. And when it was committed, the Japanese government selected 3 areas. First is North Corridor, from Mombasa Port in Kenya to Uganda and Rwanda. Second is Nakara Corridor from Nakara Port in Mozambique to Zambia. And third is West Africa Growth Link Development Master Plan, which connect Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, and Ghana, and a little bit Nigeria. And when we talk about regional infrastructure development, it doesn't mean necessarily the implementation or the construction of big projects. But in the case of master plans we have been implemented, those master plans includes a lot of projects of a lot of sectors. In the case of West Africa Growth Link Development Master Plan, we found 350 projects to be implemented in those 4 countries with priorities, etc. And we think that in the case of regional infrastructure development, the most important point is that those projects to be found in the development plan should be well planned and well implemented based on the priority and physical space of the countries involved in the master plan. Those 3 master plans were elaborated based upon PIDA in collaboration with NEPAT and REX. And our partner countries have already held the workshop in order to share the results of these master plans. And they are now looking for the financer or collaborator for those projects. And this master plan is made public on our website, so everybody can access to this report. And we would like to cooperate with you all, not only with MDBs, DFIs, donors, but also private sectors and philosophies, etc. So
So I think that I can sum up the characteristic of our unique approach through this development of master plans as follows. First, it's regional collaboration of partner countries involved in the master plan. Second, it's collaboration with NEPAD and REX of African countries. Third, the master plans includes package of many projects. Fourth, all projects are given priority. And the last is those projects should be implemented based upon the debt sustainability of partner countries involved in the master plans. So what I want to say is, without the due attention to the debt sustainability of each country, they will not be achieved the development. And also, in order for the government of developing countries to decide what projects should be implemented first, and next is what kind of projects should be implemented next. Such kind of overall program is very important. So it depends upon the economic situation in the world that the government will choose first priority only, or until second priority project, or until 5 priority projects. And those projects are very, very well coordinated with your neighbor countries. So private investment in Africa would be promoted by such effective infrastructure development in parallel with business environment improvement. And such private investment, especially in labor-intensive industry, will contribute a lot for job creation in Africa. This is a typical Asian development model. So we believe that this kind of development model will be applicable for African countries too. And in TICAD 7, as I mentioned in this year, held in this year, Japanese government made very strong commitment to continue our assistance to African countries. So shall we cooperate together for the development of African countries? Thank you very much. Thank you very much. And this idea also about the connectivity and countries cooperating is coming very strong throughout all the panel. We are running a little bit out of time, but we still have time for some questions from the floor. At least 2-3 questions. If you can raise your hand, say your name, be focused, and if a specific and targeted question to one of the panelists, just say that also. No questions? Wow. I have. Okay, so maybe I'll give you 1 real minute each to finalize, to a last row of final comments, to summarize. And what I would appreciate is that you can come with 1 recommendation, not just from your experience, but thinking that this is about building this common future. That means different actors, different countries, different institutions coming together. What should be this first and overall question that you would like to put on the table as final conclusion for the day? One minute, okay. I'll try. Ben, je voudrais toujours insister sur un aspect. Vous savez, en matière de développement, il y a des menaces. Et une des menaces aujourd'hui, c'est la menace terroriste. Et cette menace aujourd'hui hante tout le monde. Et aujourd'hui, mon pays déploie un peu plus de 22% de ses ressources budgétaires pour l'effort de guerre. À cause de cette insécurité, il y a des écoles qui sont fermées au niveau de certaines localités. Et la lutte contre le terrorisme
ne peut pas être le tout militaire ou le tout sécuritaire. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi le développement. C'est le développement pour justement faire face aux inégalités territoriales. Donc à cet égard, si nous sommes engagés à investir pour notre avenir commun, là, je pense que là, nous devons mettre un accent sur ces aspects. J'ai dit tantôt, la population africaine est majoritairement jeune. Si cette population n'a pas d'emploi, si elle n'est pas éduquée, elle est une proie facile qui peut être enrôlée par les terroristes. Donc, investir dans notre avenir commun, c'est aussi lutter ensemble contre le terrorisme, lutter militairement, mais aussi lutter économiquement. Merci.我想说的就是怎么利用科技的发展来改变我们的一些思维方式问题，啊，因为你现在要是按照这个过去一种传统的发展路径，可能要经过很长的时间，但是你如果变换一种思维方式，对吧？利用科技的发展来解决这个问题，所以我觉得非洲呢，在数字经济这些方面呢，可能能对它的发展速度和提升它的一些发展水平上会有帮助。因为我就举中国的例子，中国的金融发展这几年有很大的进步，但是呢，它在普惠啊、中小企业发展上还是有些问题。那它通过这个第三方支付、手机的运用这些科技手段以后呢，它的普惠金融呢就会有那个很大的覆盖。所以我觉得这个非洲的发展呢，实际上因为现在科技手段的应用呢，已经在非常深刻地改变着我们人们的生活。所以说，我觉得呢，非洲呢在这方面呢，可以通过科技的发展呢，来弥补一些所谓人力资本啊，这方面的一些互补，这样可能对于提高效率和发展速度会有很大的好处。这就是看法。Thank you. I will come back on the human capital because it's one of the elements that was spoken quite much about. I think if we have to integrate, we have to believe in our people. We've talked about the majority of the population being youth, and I think it's true we can be cognizant of some of the resources or human capital expertise that might not be there, but we have to invest in making sure that those talents or those expertise are there. So one way of doing that is believing in our people, making sure that our people are exposed, making sure that even if we bring in some technical expertise, we link them with our people to make sure there is effective skills transfer. That's one. Number two, another way of doing it is also making sure that African countries work with development partners to make sure that we have good schools or centers of excellences in Africa. One of the things that we did with the support of MasterCard Foundation and other development partners is that back in 2011, we discussed with the Carnegie Mellon University and they brought their campus to Africa and it's now in Rwanda. So at least we're having engineers, electrical engineers, guys with masters and other high-level education and technology coming from different countries in Africa, coming to study those in Rwanda. And after they are the ones who are really rolling out all of these technology solutions that we are talking about. So it really has to be a common vision that we have to share and then work together to make sure that we have the human skills that we always talk about. Thank you. Yes, thank you. I want to stress again that public policies and public planning matter, even for companies. It is very important that we manage this together. Governments, IFIs, and the business sector needs to be listened to. Development and security need to go hand in hand. The smart cities and smart rural areas
need to be able to ensure social inclusion and place a citizen and societies in Africa at the very center of the sustainable development goals and challenges. And financing, very important, but we need to tap all the resources. We need to avoid duplications, and we need to be able to ensure that also the business sector is listened to, including in the phase of planning for future projects. Thank you. Yeah, I insist on the importance of the role and the functions of AUC. And as I explained to you, Japanese government collaborate TICAS 7 with other partners such as World Bank, AU, AUC, etc., UNDP too. And also African countries have the platform with China as FOCAC, and with Russia the other day in Sochi, and India too. And also you will have a meeting with EU next year, and also France next year. So the African countries have a lot of platforms for coordination, but always the center of the collaboration should be AUC. So, in order to coordinate the development direction of African countries, I appreciate very much the endeavor, a strong endeavor of AUC. We will support the activities AUC together with other actors all over the world. Thank you very much, my distinguished panelists. They've made my life as a moderator quite easy, because it's easy to summarize. It's been on every single intervention today very clear that the human capital has to be at the center of everything that has to be done in the future to build this future in common, in cooperation, in collaboration for Africa. And also, I think this message that we need to put at the center of everything, fighting inequalities, to coordinate, as a driver of the joint action we are going to do is also very, very strong. And on that, I just want to remind the words I was saying at the beginning. If we really want to address inequality, we need to restore trust, and for that, the voice of the civil society, of the social movements, of youth movements is crucial. Oxfam is an international NGO that has moved the headquarters to Africa, to Nairobi. It's not just a coincidence. It's about giving power, moving power. We keep changing this balance of power also, but it's about putting from the voice of others who are at the center of this action what really matters, what has to be changed, and what has to be the future of the continent. So thank you very much to all of them. I think they deserve some recognition for this great work.
Hola, buenas tardes. Vamos a proceder a la ceremonia de clausura, por favor. Por favor, vamos a tomar asiento para proceder a la clausura. Muchas gracias por la atención prestada durante las dos sesiones y la sesión de apertura. Vamos a proceder a la clausura. Está con nosotros la ministra Cristina Reyes Maroto, ministra de Industria y Comercio. Invito al embajador Manuel Escudero, presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE y embajador de España en París ante la OCDE, a que pronuncie algunas palabras de clausura y conclusión, y ya posteriormente la ministra hará el cierre y la intervención. ¿Tú o la ministra? Va a proceder directamente la ministra. Gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. Querido Manu, representante permanente de España en la OCDE, representantes de organismos internacionales, responsables políticos africanos, representantes del sector privado, académico y sociedad civil, amigos y amigas. Es un placer poder participar en este Foro Económico Internacional sobre África y compartir con todos vosotros el estado de las relaciones de España con África, una región vecina con la que sin duda compartimos fuertes vínculos económicos, pero también históricos y culturales, unos vínculos que queremos reforzar aún más en los próximos años. Desde el Gobierno de España estamos convencidos que África puede convertirse en un espacio de crecimiento económico acelerado, que sin duda redundará en un crecimiento también más sólido de España y Europa. Hay 4 factores claves que hacen pensar que esto será así. En primer lugar, África va a tener un enorme peso demográfico. Esta mañana habéis hablado de ello. Actualmente hay 1.300 millones de habitantes, pero en 2050 se espera que sean el doble, equivalente al 50% del crecimiento de la población mundial. Estamos hablando, por tanto, de uno de los grandes mercados del futuro. Y, en segundo lugar, los africanos están también aumentando su poder adquisitivo. El potencial de África, por tanto, no es solo un tema de que sea un mercado con mucha población, sino que cada uno de sus ciudadanos tiene una mayor capacidad de consumo. Un tercer factor a destacar es que ha habido una notable mejora en las instituciones de muchos países africanos. La estabilidad política y la gobernanza democrática se han reforzado en los últimos años y ello genera un clima de certidumbre y seguridad jurídica que es esencial para atraer inversión directa extranjera. Y un cuarto y último elemento importante es que los países de África tienen cada vez más economías más abiertas al comercio internacional. Prueba de ello es el hecho de que este año se ha firmado el Tratado de Libre Comercio Africano, el mayor acuerdo comercial firmado desde la Organización Mundial del Comercio. Teniendo en cuenta estos 4 elementos, podemos sin duda afirmar el gran potencial económico de África. Y ello, desde el Gobierno de España, estamos por tanto convencidos que tenemos que apostar por el continente africano de manera aún más decidida.
Es por ello que en marzo aprobamos el tercer Plan África con el título España y África, desafío y oportunidad. Representa, sin duda, un instrumento para el desarrollo político de la Agenda 2030 en el continente. El plan consta de 4 objetivos centrales y el segundo es el desarrollo sostenible, enraizado en un crecimiento económico robusto, inclusivo y resiliente. Para contribuir a este objetivo hemos elegido África como un continente prioritario en nuestra estrategia de diversificación de mercados de exportación. Y ello porque la interrelación económica y comercial es cada vez más intensa entre ambas regiones. África está adquiriendo progresivamente una mayor relevancia como destino de nuestras exportaciones. Por otra parte, la presencia de empresas españolas en el continente africano es muy notable, con una muy amplia diversidad de sectores, entre los que cabe destacar, como no, el sector energético, automoción, infraestructuras de transporte, agua y medio ambiente, ingeniería y consultoría, pero también construcción, turismo o agroindustria. Nuestras empresas, además, han contribuido a desarrollar proyectos relevantes en el continente y, por poner algunos ejemplos, quiero destacar la ampliación de la planta de tratamiento de agua Abel el Afar en Egipto, la mayor planta depuradora de África. Asimismo, las empresas españolas han contribuido de manera esencial al desarrollo de programas de inversión en los sectores de energías renovables en Sudáfrica, proporcionando desde asistencia técnica, diseño e implementación del programa hasta ejecución del mismo con promotores o constructores. En definitiva, hay zonas de África en las que empresas y productores españoles son ya una referencia, países en los que se nos admira y se nos aprecia, y en los que podemos, sin duda, aportar valor añadido y know-how. El potencial para una mayor interrelación es, por tanto, muy amplio, tanto en términos económicos como en términos comerciales y de inversión. Por último, querría mencionar que no solo España se está fijando en el potencial de África, también el conjunto de la Unión Europea. La Unión es el principal socio comercial y primer inversor en África, y ha cambiado el rumbo en sus relaciones con el continente, apostando también por el desarrollo del mercado interno africano y el desarrollo del sector privado. Este nuevo enfoque se articula mediante 2 iniciativas. En primer lugar, el Plan Europeo de Inversión Exterior, presentado, como saben, en la 5ª Cumbre Unión Africana-Unión Europea en 2017, que tiene como objetivo potenciar la inversión privada en África mediante la aportación de fondos comunitarios para proyectos de inversión, así como garantías que cubran los diferentes riesgos a los que se enfrenta el sector privado. Con esta iniciativa se espera poder apalancar fondos privados para la ejecución de proyectos de inversión en el continente africano y cubrir con ello las necesidades de financiación para proyectos de infraestructuras a medio y largo plazo. Y, en segundo lugar, se ha iniciado, como saben, un proceso de profundización de los acuerdos de asociación económica firmados con diferentes regiones de África, con el objetivo de ampliar su alcance más allá del comercio de bienes y mercancías, incluyendo nuevos capítulos como inversiones, contratación pública, competencia, entre otros, para alcanzar una mayor profundización en la integración económica por la vía comercial. Y voy terminando ya. Desde el Gobierno creemos que España tiene un papel clave como puente de Europa hacia África. De cara al futuro debe ser un puente que no solo por el Mediterráneo hacia el Magreb, sino también debe ser aún mayor hacia África subsahariana, un mercado por el que sin duda España va a seguir apostando. España tiene el máximo interés en que la buena relación existente se haga más profunda y alcanzar una mayor interrelación de nuestras economías mediante la identificación de posibles proyectos de colaboración y cooperación. Estamos convencidos de que todo ello aportará grandes beneficios a ambos lados del Mediterráneo. Trabajemos juntos para reforzar nuestras relaciones comerciales y de inversión. Muchas gracias por su atención. Well, thank you very much, Minister, for your words. They illustrate very clearly that Spain is one of the countries that is at the forefront as an investor in
in Africa. In fact, I believe that between 2013 and 2018, it ranks as one of the biggest investors with a 2% of total FDI in Africa. So we are at the closure of this forum. I would like to thank the participants for putting forward fresh ideas for partnering with African people. And thank you again to the co-organizing teams for putting together a successful 19th International Economic Forum in Africa. Many institutions have worked together, including the government of Spain and its Ministry of Foreign Affairs, the African Union, the OECD Development Center, the Cooperación Española, l'Agence Française de Développement, Casa Africa, and Casa Árabe. This Africa Forum has focused on investment to Africa. In 2017, external financial inflows to Africa made 192 billion US dollars. However, the financing gap only for infrastructure remains at over 100 billion per year. And maybe one idea has not been as present as maybe it should be, certainly is, but it's worth remarking the fact that, as you know, we are witnessing a demographic explosion in Africa, where at around one new billion people, new Africans, are being born between now and 2050. And as many of you have put very clearly, it's not enough. The rate of growth that we have in the continent is not enough to match the demographic growth. And therefore, it's not of any use to look the other way. That is a challenge for Africans, as you were saying. But it's a challenge for Europeans too. And it's a challenge, I would say, for the world. Because if we want really a new social contract, in our times means an intergenerational contract. And that intergenerational contract has to be done by the rest of the world with Africa, where at this moment the average age is 19 years old and obviously going down. So I think that this forum has put many important questions on the table. A, how to better allocate existing investment into the African continent to create decent jobs and productive transformation. B, how to crowd in additional investment, particularly into local, small and middle-sized enterprises that may create up to 80% of the needed jobs. Or how to better coordinate investment carried out by the many partners of Africa. And I think that it has been clear in this forum that the answers are collective. Solutions are to be co-created. The answers are coming from all partners working together. This is why we learn the experiences of the African business states and the African Union together with their important partners like China, Korea, Japan, the European Union, and many private sector actors. And I think that we have witnessed that gathering in this forum as a premonition of the way forward. Another important idea is that the strong African ownership is key to productive investment and good coordination. I was putting very clearly by our colleague from Ethiopia. The partnership with the African Union and with the OECD Development Center shows that common solutions are being shaped with strong statistics and policy evidence together. And in anything that we do in the center, the director and myself are very adamant about that, about Africa, is going to be done under African leadership.
So the policy dialogue is now ongoing with 4.6% of economic growth since 2000. Africa has much potential to attract more and better investment. And this dialogue will continue in Spain, at the African Union, at the OECD, at the European Union, and at so many partners of African development. So, for the future, we will meet again in 2020, soon, maybe here again, maybe, to monitor how we are putting ideas into practice and continue coming up with new solutions. Thank you very much for your attendance. Thank you. And now I believe we are going to have a family photo just to end up this forum. Thank you.